station or you left? Weke kura no enokire kana wekarire? Ndiye karagune na enokire. Nene enokire. Nilipomaliza kupiga kura nilienda nyumbani. What time after you have gone home? Did you come back to the polling station at any other time? Walike kudimushie no washokire rengi pale polling station. Nilirudi tena pale polling station nikitoka nyumbani. What time did you return? Washokire thashigana. Ethare thaa 10 uguo thaa 10 ire ku cia muthenya. Nilirudi mwendo wa saa 10 mchana. 4 p.m. Laikomishia kivua. What were you returning to do at the polling station, and considering you had already voted in the morning? Naruto ndo wale mwiki kura ya kure washokete gweka aterenge thaa 10. Na sokete kuigwa kura igitarwa. Nilikuwa nimerudi ili niweze kusikia kura zikihesabiwa. Are you aware that after voting, it's only the agents, authorized agents who are permitted and other authorized personalities to remain in the polling station? Nuishe kanate kura share kegwe kwa alama batukorwa kuria polling station kana station ya kura ni agent kana ndo alama etekeria ya IBC nuishe ugo thine nikuo andu matato thine aku kura ile matatonyaga batike kwanjare kibutura kwina andu gukorwa kwina andu nakuja pale ndani mahali kura ziko ndipo watu huwa hawaingii, lakini kwa uwanja watu huwa pale. So you did not go back to the polling station, you remained in the field. Kogo wendo ashoka pale polling station wa thiere bara kiwanjari. Teke kiwanjari. No ndia tonya thine kwitwa tonya mu twekagirwo ni andu a IBC. Phone voter angekira mbati no kuturonga magavara satawa tukiona twakurura kurathi. Si kwa uwanja haswa, lakini kuna barriers IBC huwa wanaweka, so tulikuwa tumesimama hapo karibu na hizo barriers. Very well. Did you come with your national identity card today? Umo ndio kijana kibande yako? Nina kio. Anasema hapo na kitambulisho yake. Please remove it. Tatoni kibande yako. Please read for me the ID number, your ID number. Tuthomere namba ya kivande gyaku. 1288 0354 0354. All right. Do you have a mobile phone registered in your name? Mobile phone number registered in your name? Wena namba ya thimu ayonde wandikithite na kivande gyaku? Ako nayo. Ako na namba ya simu ambayo amesajili kwa kitambulisho, kutumia kitambulisho chake. What is the number which is registered in your name? Namba ya thimu ile wandikithite na ritwa ryaku na kivande gyaku? 0725 46 yes 00 yes 70. Very well. I want to refer you to my bundle, pages 73 and 74. The first to the respondents bundle. I can show you my copy. Now, I want you to look at Getibori 1 of 2. This is Getibori 1 of 2. And you will see there is the list of agents who are listed to have been in attendance in Getibori 1 of 2. Please read for me the name appearing as item number 3 in the table for the agents. Maratathi macio ronwo vau
arakwira uthome ritwa riu riandikitwo thiini wa vau thiini wa table number 3. What is the name? Simon K. Namo. Simon K. Namo. The ID number? Namba yake ya kivande 1288 0354. Is that the number you just gave the Honorable Court a moment ago? Iyo ni namba ria wa vegoti wa riu. What about the mobile phone number appearing as the telephone contact? Nayo namba ya thimu ria yandikitwo vau? No, I. It's the same one you gave a while ago, just a minute ago. Correct? Namba ya thimu nayo no aiteire uravesha nitwa vau kabere. Pia hiyo namba ya simu ni kama tu hiyo nimepeana hapo awali. Let's go to Getibori 2 of 2. Getibori 2 of 2, page 74. Who is the first agent witnessing these results? Iratathi riu uronwa vau nuri ku agent wa mbere ari witness. Simon Kariuki Namo. Ni Simon Kariuki Namo. Confirm that the identity card number indicated there is your number. Namba ya kivande iria mandike vau confirm ka ni namba yaku ya kivande? No, I am. Yeah? No, no ingi. Hiyo namba ni the same na hiyo ingine. Confirm that the mobile phone number indicated is your number, is the same one. Wala namba ya thimu confirm ati ni namba yaku ya thimu? No, I am. Pia namba ya simu ni hiyo. And that also confirm that after you there are other agents who are signing below you. You are indicated as the first one, not as the last one. You are indicated as the first one, and that there are other agents who have signed beneath you. Na confirm ati kuna agent mengi masainite ndi yaku? Hego maivo. Ni kweli kuna agents wengine ambao wamesign chini yangu hapo chini. That is in Getibori 2 of 2. And also confirm that on both occasions you are witnessing these results on behalf of the DP party. DP. It is indicated the party for which you are witnessing the results is indicated therein. Na confirm ati wasainaga utamwira wa result icio na kiama kia DP. Ukirugamira kiama kia DP. Correct? Negua? Sio ukweli kwa vile sio mimi nilitia sahihi. Lakini kumeandikwa chama gani? Chama gani imeandikwa? No, kuandikwa kiama kiriko? DP. Imeandikwa chama cha DP. Haya. Kuna sahihi, kuna column ya sahihi, signature. Getibori 1 of 2. Kuna sahihi ya huyu ambaye ameandikwa jina Simon K. Namo witnessing for DP. Kuna sahihi ameweka. Rupa vasigeni chakaba usaina. Kuna bandu wa vonde Simon Kariuki Namo asainete. Never said no then. Kuna sahihi. Anasema kuna sahihi. What about Getibori 2? Hebu uliza hiyo swali tena wakili. What about Getibori 2 as kuna sahihi imewekwa dhidi ya jina ya Simon K. Namo? Kuna saini kanako sigeni cha ekiretwe baudi twalirulia Simon K. Namo. Bono itifane no inge. Kuna sahihi ambayo haifanani na hii ingine. Hata ni right na ifanani. When did you know that the IMBC form that a 5A for Getibori 1 and 2 bear your name, ID number, phone number and the signature? When did this come to your knowledge? Waukire kumenya ri ati form 35A ya Getibori ina ritwa riaku pena saini yaku namba yaku ya kivande na ya thimu nire waukire kumenya tukiandika affidavit ngiandika affidavit ni ononire wakati nilikuwa na nakiri affidavit ndio nilikuja kugundua. That was on 22nd of December last year. Tariki 22 December mwaka mudhiru. Tarehe 22 December mwaka uliopita.
And since you indicate that you are not the one who has given these details or signed, that was a forgery. Runa tondu no auga teo wa signire na teo waandikire maundu macio formula iyo. Kogwero ni forgery. Ni kweli hii ni forgery. What action have you taken to date regarding this forgery? Na tondu ni forgery wose te atu eriko. Gutia tu ana ngibota gwosa tondu twandikaga affidavit kesi okegotire na mire gotinire negatwire menye no gosi wasainire. Sikuweza kuchukua hatua yoyote kwa vile tulikuwa tunaandika affidavit, baadaye tukuje hapa kotini. Kwa hivyo nilijua tukifika kotini, koti itachunguza nani alitia sahihi. You have never reported an incident of your signature being forged to any police station? Koguo ndo avura ripoti wa yonthe thini wa gituo kia borithi iguru ria saini yaku gukorwo ri forged. Ndingia tindia ngivura tondu ni cira yukite. You have not. Ndia na bora ripoti. Sikupiga ripoti yoyote kwa vile kesi ilikuwa inaletwa kotini. You have also not reported to the IMBC or complained to the IMBC that they have forged your signature? Na nginya ndio ratwara mararamiko maku officially IMBC kuga signature yaku kana kwa saini ni mundu wengi utali we. Ndia ratwara. Sikupeleka malalamiko yoyote kwa ofisi ya IBC kuhusu forgery ya signature yangu. And therefore it is your evidence that on the material day you are not an agent of the DP, you are just a voter. Na ni wira waku ati muthenya ucio ndo ari agent wa DP, we wira waku ari gwikia kura. Niguo. Ni kweli hiyo siku wa agent wa DP, mimi nilikuwa tu just a voter. Let's look at your affidavit appearing on page number 83 of your bundle. Specifically paragraph number 3 thereof. Paragraph number 3 appearing in page number 83 of the petitioner's bundle. Ni affidavit yaku kana mwivito waku niguo ronwa? Chukua hiyo paragraph number 3. Unajua kusoma? Hapana. Okay. But yes, please read it for him, then interpret for him. Paragraph number 3. Paragraph number 3, affidavit of Simon Kariuki Namu. It reads that I was there at the time the polling station was opened. There was 2 agents in my polling station, and I was thus advised only the other agent, Michael Muriithi Njue, would be accepted as an agent for the Democratic Party of Kenya. I did not sign the polling station diary. Only Michael Muriithi signed as an agent. Urauga atiri thiini wa paragraph yo kama muvari ucio wari vau thiini wa polling station ikivingurwa na kwari na agent ya iri thiini wa polling station na ukera ithu ati Michael Muriithi Njue ni wogetikirika ari agent wa Democratic Party na ukiuga ndwa saina polling station diary kana diary ya polling station ni Michael Muriithi wasainire alita agent. That you are advised that only the other agent, Michael Muriithi Njue, would be allowed in. Atenwa advice wate ni Michael alita agent ucio wingi niwe ugwitikiria dari maria iri no do stream na igiri wari agent maria iri to do stream si ari igiri kwena stream 1 na 2 kulikuwa na stream 1 and 2 na agents walikuwa wawili. So when you are being advised
that that I was advised only the other agent, does it mean you had gone to that doesn't it mean that you had gone to that polling station that morning as an agent? Na riu urauga no advice roka no atarirwe ati ukirwa ni tigane agent ucio wingi ugwitikirwa kunita kuga wathiete varia uri ta agent ni vori wacokire ukirwa no ucio wingi. Hapana, ni ndio agent. Mimi sikuwa agent. Isn't it on the same basis that you are hovering around the same polling station even at 4 p.m. on the same basis that you are an agent? That is where you are even coming back long after you have voted. Na kiu nikio gitumi kira gatumaga ucoke polling station thaa 10 ni tondu wa thiurukaga vau uri ta agent. Hapana, ugatwika kwa acio the mathiruka vau na gutwika the marrange itini vai na andu enge vai na andu amu stagadirend. Wekarite vau uri ta agent. Die kara vau nilienda. No wacokire uri ta agent. Ngorerwa. Mimi sikurudi mahali pale kama agent, mimi sikuwa agent. Now, I've seen you are mentioning the CS Roko in your affidavit. Did you see the CS come to vote in that station? No wetete CS Roko thĩinĩ wa affidavit yaku kana mwĩvĩto waku. No wanire CS Roko aguka gũkia kura. Mimi sikumwona CS Roko kuja kupiga kura kwa hiyo station. My Lord, just this is Adrian for the fourth respondent. Yes. Just for clarity, I would want to ascertain that the time that is being used for translation is a time apportioned to the petitioner, because it's the petitioner who have brought a witness who would require some assistance. He's actually an assisted witness. During cross-examination, it will be the cross-examiner's time. Yeah, the tricky bit in that is that by the time the cross-examiner is done, he will have used double of his time, because part of the time goes to the interpretation and the translation. Yeah. So it's only fair that that time is deducted from the account of the person who has brought the witness who needs the assistance. Let's see how it goes. There might be some magnanimity on my part. There might be. But Thank you, madam. I can't say that that time belongs to the... Because if we go that way, then the court will take the slack, isn't it? Well, what I will do today, on account of that, is we'll end at maybe 5:15. Okay, so that we see how many witnesses we can do. That's agreeable, my lord. Yeah, so we can push the time so that we are not we are not left without time. So Thursday we must be doing something different. Okay, come on. Yeah. Okay. Confirm that you are at the polling station when the presiding officer was closing the voting. Walivara polling station, presiding officer Kevinga. Hayo tondu cia thaa 11. Walivo? Thaa 11. Mwendo wa saa 11 nilikuwa hapo kwa polling station. Just clarify whether he was inside. Yes. Or whether he was in the field. Were you inside the polling station or you are in the field? Wale kukura ciari ku polling station kana warinja. Ndia ithiri no na ya banja karaini karaka kurura go kauga kagiro ne IMBC fa nevo twarunga mbele twa andu enge tigania abata boundary sare. Anasema hakuwa ndani lakini alikuwa pale IEBC alikuwa ameweka line ama barrier. What were you doing there? Ndio kagaba Twathite gwetera kura itarwe. Ndia ni agatwari engi. Tulikuwa wengi na tulikuwa tunangoja kura sihesabiwe. So you are going to witness the counting. You are witnessing the counting. How the counting is being done. Kwa mwathite kuroria kura iratarwa. Tulikuwa tumeenda kuangalia vile
kura zilikuwa zinahesabiwa. Now, when you say that is in paragraph number 5 of your affidavit, the presiding officer told us, the presiding officer is telling you and who else? Na riu number 5 thĩinĩ wa maratathi macio kana affidavit yaku nĩ ugĩte atĩ presiding officer no atwĩrire kana no amwĩrire uramaanisha eraga ariku? Malord Kirago Adhuta, maybe the whole paragraph or sentence can be read because let him cross-examine. You cannot put words on my mouth. Let him cross-examine. The presiding officer told us, and I restricted there. He told you and who else? Wandikire the presiding officer no amwirire. Riu raurua amwirire when ariku? Now ari andu onthe aririe evu akiuga andu onthe akiuga arenda agent matonye agent matonye na akiuga ari matonya wa kila mundu aina agent mo nio magutonya na anauzire andu onthe maivu andu wengi ndo mariete ko vote. Anaeleza kwamba huyo presiding officer alimake an announcement akasema agents waingie na walikuwa waingie agents mmoja mmoja. Very well, very well. At this level, the exercise which is going to be undertaken next is the exercise of counting after the closing of the polling station, right? Kogwo riu ndore wari ufuate riu tondu riu station ne avingwa yari riu gutarakura. So the presiding officer is addressing people who are authorized to be engaged in the exercise of counting. My Lord, I'm constrained to interrupt because paragraph 5, because I can read it, is speaking to something else. So the interpretation that we are getting is talking about the opening of the polls. But paragraph 5. Let me read it. Let me read what I have written. I was in the IBC. I was at the IBC barriers at the polling station at 5 p.m. at closing time. I was going to witness the counting of votes. Shown paragraph 5 of his affidavit, the PO told all those present. He announced that agents should go back in. That's not the position, because he's speaking to the opening of the polls. So the witness is speaking to when they were told only one witness per candidate can go in, because paragraph 5 speaks about the evening. You will re-examine him, counsel. You just want to throw me off the course. You re-examine. Nothing beyond that. I can read this and I can hear what is being said. Very well. You re-examine and correct the position. Very well. That's not an objection. I'll pick from where we left, despite these unnecessary interruptions. At this level, at 5 p.m., the voting has ended, isn't it? So the next exercise, which the presiding officer is engaging the entire team which is concerned, is the exercise known as counting, preparing the room for counting. Na riu ndore riu wari ufuate the presiding officer riu organize andu niguo kura ciambiriria gutarwa. Ni kweli the Has he answered? No ndugeka cieko cokia kiuria waria na kanua ati kura ni ciarikia gwikua riu ndore wari urumirire ni utari wa kura na riboke kuona igitarwa nani tindare. That's not the question. Ni tikio kiuria cokia kiuria kuringana na uria uraurua. I'm telling you that the exercise which the presiding officer is arranging at this level and with which she is speaking to those present is the impeding exercise of vote counting. At the presiding officer arariria igururia ura gukuthie na mbere kana kumagia vau utari wa kura niguo ni kweli presiding officer alikuwa anaongea kuhusu kuhesabu kwa kura. Let us go to the last sentence of that paragraph, paragraph number 5 of that affidavit. The last sentence of paragraph number 5.
I want it to be read, the Honorable Court. The last sentence of paragraph number 5. The last sentence. The last sentence. We went for a small break, then went in as agents, including the ones that were outside during the day. Atiava wandikite ni mwathire break nini mugicoka mugitonya ndari muri ta ma agent vamwe na maria mengi mari nja muthenya. Nasema hapana, agents ndio waliambiwa watoke nje waende break. So on the same breath in which you are trying to run away from having been an agent, you are confirming in your affidavit, paragraph number 5, we went for a small break, then went in as agents, including the ones who were outside during the day. You say one thing on this mouth, on this side of the mouth, on the next second, the opposite side of the mouth. True or false? Ugishoka ndegeo ingine na ugishendia tondu abali ugite mwagire break nini muri ta ma agent mwiva mwana ara mengi marinja na mugishoka ngina tonya ndari na marinja muthenya ara maithiri na ara maithiri niyo maumire break inja mauka na gukunja twari ndagika 30 ni na rinja na ndia rinja ntina twari andu wengi koguo kwage na break ndani ndio walitoka nje wakakuja mahali tulikuwa huku nje na mimi sikuwa agent sikuwa ndani. Very well. And I'm putting it to you that the reason why you are making yourself this way is in an attempt to run away from having witnessed those results. Nothing else beyond there. Na wakili arakwira tigitumikira kira tumorega na maundu aya monde ni gukorwa ati ndurenda gwitikira no washainire resort. Hapana, ndingetekio ndo ndaneka. Mimi siwezi kubali kitu ambacho sikufanya. So did you enter inside any of the Getibori polling stations, one of two or two of two? No, ingirire the one polling station kana kura kura cia taragirwa in Getibori 1 kana Getibori 2 stream wa yothe gukundu ingirire ndari igitarwa niyo ngirire ndari kucia taragirwa ndari ngirire kucia taragirwa wakati zilikuwa zinahesabiwa niliweza kuingia ndani mahali zilikuwa zinahesabiwa. Which one did you enter? Did you enter stream 1 or did you enter stream 2? Which one did you enter? Niko haswa wengirire stream 1 kana stream 2? Cionthe. Wengirire cionthe? Twambire nambire ngitwa ngitonya stream 1. Gicoka tukirwa tuthame ku itwara stream 2 anakwenda na thiire. Anasema aliweza kuingia kwa hizo stream zote mbili kwa vile waliitwa kwanza akaingia stream 1 then wakaambiwa watoke waende stream 2. How many of you were entering, now that you say you are many and you are being called to enter, how many, approximately how many of you are entering? Stream 1, then you move out to stream 2, how many of you are entering? Na tondu urauga mwengire stream 1 mugicoka mukithie stream 2 mugicoka mukirwa uraurwa ni egana ni tandu ta egana uguo mengagira karani cionthe cia IBC ni matonyire ku na ma agent mara matigarite ma UDA na ma independent atirenge. Anasema kwamba wale waliweza kuingia ni hao clerks wa IEBC na pia agents wa UDA na independent na wa independent. Did the voters also enter? Aikia makura ni mengerire? Matiengera. Voters hawakuingia. Okay. Now, where is this they are entering? Or not entering? Both the polling stations. I'm talking of entering inside the county because now we are doing the counting.
uratarirwa turariria guria kuingira gukukura cia taragira gukukura ire iratarwa. The voters did not enter. Aike makura matiengira kuo. Agents entered and IBC officials entered. Agents nimengirire na officials ma IC nimengirire. IBC agents waliingia na pia agents waliweza kuingia lakini voters hawakuingia. No, nini akanaingiria? Mimi peke yangu ndio niliweza kuingia. Did the agents of that day have anything to distinguish themselves from the voters for the purposes of accessing the polling stations? Did they have any insignia, the agents? Uraurua agents re kuri onu mabana kana mekirite ngurani na voters niguo mavote kumenya kana ngurani yao. Ni kweli agents walikuwa walikuwa na badge. They had badges. Wanasema agents walikuwa na badges. What was the purpose of those badges? Badges hizo si alisi ya weroreko? Si akona ni mundu ni agent. Hizo badges zilikuwa za ku-identify mtu kama agent. So that they could be able to enter the polling room and the counting room? Na nika nagu mavate kuingira kuria kura iratarirwa na nginya kuria kura ciekagirwa. Pia hizo badges zingewasaidia ili waweze kuingia the polling room na pia tallying room, counting room. Did you have such badge yourself? Wewe wali na badge? Aika. Mimi sikuwa na hiyo badge. How come you are getting this preferential treatment from other voters and you are able to access the place where other voters were not accessing, the counting room? Na kwa vota kile ate okorwo no uravota kuingira kundu akiuga ndonye go mimi niliitwa na andu no mainti ngonde mari ngate ya DP na Savina rĩrĩa rũkwa monire gũcoka ũguo ngenda kuma nĩrĩa ambĩtire akimbira ndonye kwa vile hao agent wengine wote walikuwa wametolewa nje my agent wa DP na pia Savina party. Wakati CS Roko aliniona nikitaka kutoka ndipo aliniita akasema niingie. So what did the CS Roko tell you when he called you in? What did he tell you? What are the ones he used? Atomeria shugo ile rĩrĩa agwĩtire. Augire we atumania kwa mundu cirwa atonye ku ni wa DP. Alitumana akasema huyo mtu aingie huko ni wa DP. Did you comply? No ekiri ogu augire? I complied. Did you know why he wanted you inside there? No amenye nikigitumia akwendaga kuria ndari? Ndiye amenya. Mimi sikuelewa ni kwa nini alinitaka pale ndani. How did he know you are a DP person? Avatire kumenya ati we ni uri wa DP. CS is my neighbor na no aise ndiye murengo wake no aise nekagira DP campaign no ndo naye musiasa mukari. CS ni jirani yangu na alikuwa anajua siko upande wake, alikuwa anajua nafanyia upande wa DP campaign kwa vile mimi ni mkali kwa upande wa campaign. Mwanasiasa mkali. So he wanted you to be the face of DP inside the room so that there is completeness. Kwa guri wa kwendaga kuria ndari niguo vote kurugamirira DP. Niguo na mama korem. Mana mume arugamirire ku ndari. Niguo na siririe. Hiyo ndio nilifikiria kwamba alitaka niweze kusimamia DP pale ndani. Is he the one who ordered you to sign? Niwe wa kweli ndio sign? Hapana, anandamba ile vurago sign. Hakuniambia kuhusu kutia sahihi. I heard you say in your evidence in chief that at some level you called the chief agent. You called the chief agent to notify him of what was happening in Getibori polling station. Ndio kwaragia wira waku ni ugire ati no avurire chief agent thimo niguo vote kumutariria ura kurathia na mbere kura Getibori. Niguo. Ni kweli nilimpigia chief agent kumjulisha yale alikuwa naendelea pale Getibori.
Is the chief agent also your neighbor? Chief agent ni jirani waku? Area mwe, ndaye wa Barasa. Tuko area moja, si wa mbali. Kilomita kama 2. Ni kama 2 kilometers. How did you know he was the chief agent? Wabatire kumenya ati ali chief agent. Nitwagendaga mĩcemanio ri ana makithura na ese no athura chief agent anake no ambirite no chief agent. Tulikuwa tunahudhuria mikutano na hata wakati watu walichaguliwa hata yeye mwenyewe alinieleza kwamba ni yeye chief agent. Which meetings were you attending with the chief agent? Ni mikutano ere kwa mwakoragwa mwena chief agent Ya siasa. Tulikuwa kwa mikutano ya siasa. So, are you the one who gave the chief agent the information of what happened in Getiburi, or was it the other agent for the DP? Riwe ni werire chief agent kana wa mubera report ya ura kurathi na mbere kura Getiburi kana ni agent ucio wingi? Agent wothe maya binyorie kuguthia na agent wa na mwa DP maya binyorie na makithie. Agent wote walikuwa wamefukuzwa na wakaenda, kwa hivyo hakukuwa na agent yoyote wa DP. So, is it you who gave information to the chief agent as to what was happening in Getiburi, or it was somebody else who gave him information? Rune bora urua niwe mavere chief agent report kana uvoro uria Getiburi kurathi na mbere kana ni mundu wingi ngurani? Ana ni namvore ni navurie mwenye binafsi na mvorire. Mimi binafsi nilimpigia huyo chief agent. Ndize kako wenge mavurire. Na siwezi elewa kama kuna wengine walipiga simu. You mentioned the fire incident at Getiburi. I want you to tell us what time this happened, the fire incident. Nwalirie gururia mwaki kule Getiburi. Mwaki watumukire ku Getiburi. Urerwa utaririe watumukire thaa cigana uguo? Kendo thaa 11 na kendo 45 uguo na 45 anakodie na thaa 11 mbituku na nuthu ya mbituku. Naeleza kwamba hiyo moto ilitokea mwendo wa saa 11 na nusu hivi. Nusu ilikuwa imepita, kwa hivyo na 40 something huko. Saa 11 na nusu na ilikuwa imepita. So ni kama saa 11 na 40. So this was during the time the PO had told you and the others in the former polling station now being turned into counting room to take a break, a short break. Rutha icio nä rä a mwerätwe må thiä break. Mwaki watumukire twauma mburiki andu mauma mburiki macoka thiini. Moto ilitokea, mburiki ya ndhiru makina coka thiini. Break time ilikuwa imeisha na tukarudi ndani, ndio moto ikatokea. So by the time the fire is happening, you are already inside? Koguo mwaki ukiumira we wari ndari? Ndia thiini na ari barambugire twarungamite nja. Sikuwa ndani kabisa, nilikuwa mahali naeleza kwamba tulikuwa tumesimama hapa nje. From where you were you able to see what caused this fire? Ndu bara wale no avotire kumenya ni ndui, no avotire kuona ni ndui kia tuma mwaki umira. Nitwonaga tondu nitava na tabundi isari koguo ava no vote kona gundari kurathi mundu arungamite ava na nikama gwatagia karava icio. Niliweza kuona na tuliweza kuona kwa sababu haikuwa mbali sana, ilikuwa kama mahali amesimama na hapa kwa dirisha, so ungeweza kuona pale ndani wakati walikuwa nawasha those lamps. So you can be able to see very well. Koguo ungeavotire kuona wega. Angeweza kuona vizuri. So what caused the explosion? Was it the falling of the gas lamp, or was it because the IBC official opened the gas lamp like I heard you say? Runi nduge atumire mwaki utumuke ni tondu karavai kana karavai gaka ni kagwire nthi kana ni tondu official wa IBC kana official wa IBC ni wageragia gukunura. Ni nduge atumire no wageragia gukunura. Kuno wagakasa kana kagate no anyita uguo wagakigwa kagwathira te uguo.
Naeleza kwamba huyo IEBC official ndiye alikuwa anajaribu kukaza hiyo lamp, alafu akaona tu moto. So the gas lamp never fell so that it could explode. Kuguta yeo ndiagwa niguo bata gutumuka mwaki. Ne agwira tondu anyite gukarekirire atumukire akinarekia. Alikuwa ameishika, alafu wakati ili explode akaiachilia ikaanguka. You also alleged to have been assaulted, and I want you to tell the Honorable Court this assault occurred where? Acio maratuika ni mariviro kana kwari na mbara. Uta yes. Rudia swali wakili. Were you assaulted anywhere in this polling station or in this area of the polling station or in its adjacent neighborhood? Wene wavotire kurivwa? Ni ndiarivwa. Mimi sikuwa assaulted, sikuchapwa. Marivaga ma agent. Walikuwa wanachapa agents. Now you say at some level the DP agent handed over to you his notebook, right? Did I hear you say that? Kova ndo ugire agent wa DP no akunengere kabuku gake. He handed over to you his notebooks because he was fearing to be accosted. Ati agent wa DP no akunengere kabuku gake ne tondu no etigagira bata gucunwa kana. Nego. Ni kweli huyo agent wa DP aliweza kunipatia kitabu yake kwa vile alihofia anaweza nyang'anyo. Is this happening inside the counting room or outside the counting room? Ruo nengerwa kavuku maundu acio ri marekika uranengerwa kuria gwa gutara kura kuria ndari kana na gukunja nja kura ite jambire gutara ndio mwaki wakanaga nenja. Hiyo wakati kura zilikuwa zimeanza kuhesabiwa nilikuwa pale nje na ndipo moto ilikuwa inawaka. Were you yourself immune to being subjected to the violence? Were you immune from the violence yourself as Simon Namo? Weta Simon Namo kawale ndungia botire gusika kana gukorwa uri thiino kurivwa kana thiino wa violence kana thiino wa bareo igitumuka na thiete na nengerwa kabuku te kana ora kana mbara atoraria urarua niki okay ama ngini marali boye ndo walivwa niki yani agent ndio mari bagwa anaeleza mabire kwa atakwa mbere ni agent ndio mabire kumari bagwa Matiari vaga public to public mariengi muno. Anaeleza kwamba na agent ndio mambire kwamba kurivwa. Anaeleza kwamba agents ndio walikuwa wanachapwa, hawakuwa na attack public. Na ndo matari Kimbere. Na wale watu ambao wangeweza kuongea kwa lugha ya Kimbere. How would you describe the fire which ensued after the gas lamp has exploded? Is it small fire? It was huge fire which caused fear and commotion. Mwaki ura watumukire unge utarithia te mwaki ucio wari mwaki munene kana wari mwaki munini ura unge aletire unge abatire kurete guoya unge tarithia te gurura mwaki ucio ndo ai munene anakuone kwa nyumba ningi aurutire aidi. Anaeleza kwamba hiyo moto haikuwa kubwa, hata ingekuwa kwake kwa nyumba angeweza kuitoa yeye peke yake. Did you see people running away from that fire from the polling station? That is from inside the polling station. Numonira ndo magitorokera mwaki ucio kuma kuria ndari? Ni maumire. Ni kweli watu walitoka kutoka kwa polling station. But nonetheless it was very small fire according to you. No, kulingana nawe wali mwaki munini. Muno. Kulingana na mimi ilikuwa moto kidogo. And this fire, did it affect the premises in any way? Did it burn on the wall? Did it attach
soot to the ceiling, according to you? Kulinga nawe mwaki ucio ri no avutirie ruthingo kana kuvutia kuria ceiling. Wavutagia vandu tavo uguo. Ilikuwa inaguza mahali ambapo anaoneshana. I see. Okay. So it was about his height. Toguri wega nawe torasha waku. Uende wikinya tava ilikuwa inaenda tu hivi. Ilikuwa inaenda ati hivi, ilikuwa inaenda ka straight ka line hivi. Njunire kashimo kalikuwa kanatoa tu hivi. Ilikuwa inaenda ka line tu kamoja hivi. But you do confirm that this is a gas lamp. It is using gas. It is relying on gas, which if it is moving, it can even move with the air. It can move on the air. It can hang on the air, and the fire can actually come like it is flying. Nurerwa kana mwaki uyu atumagira gas atiranga na nwathie ukithira wikarite tabu yerari tondu ni mwaki wa gas. Ndoe karawa genda karaini ugu tu. Anasema ya kwamba hiyo moto haikuwa inakaa kwa hewa, ilikuwa tu inaenda kwa line. That's all, my lord. Further cross-examination? Simon Kariuki Namu. Sasa uonyesho affidavit yako. Mimi naitwa Gachuba. Nakujua. Nawakilisha leo Wamuthende. Nakujua wewe. Nilikuwa tunakuja kampeni wangu wewe. Asante. Nilikuwa tunashinda kwako mbeleni. Okay. Hiyo ni vizuri. Kwa hivyo ulikuwa supporter wale wa Wamuthende? Hapo kitambo hata tulikuwa tunakuja kwako. Tunapeana simu hapo kwa ngine. Siwe nikasoma. Ndio nakuuliza, ulikuwa supporter wale wa Wamuthende? Kitambo. Kitambo. Mbeleni siasa ikianza. Ulihama lini? Hapo tu katikati. Ulihama kwa Wamuthende lini? Nilihama tu hapo katikati. Aha. Alright. Wamuthende ndiye alikuwa candidate wako mwanzo? Nilikuwa wake mwanzo. Very good. Hata familia yetu yote iko kwa Wamuthende. Ndio. Walikuwa anashinda kwako. Ni wewe tu ulihama? Wewe tu ndio ulihama ukaacha Wamuthende? Ndio nilihama. Aha. Ukaingia kwa Karish. Niliona na manifesto mzuri. Very good. Alright. Very good. Sasa nataka tuangalie affidavit yako. Wakiria renda through affidavit ino yaku kana mwivito waku. Na kabla tuangalie, nataka uconfirm ama udhibitishie koti kama ulikuwa agent ama ulikuwa agent. Mimi sikuwa agent. Ulikuwa voter. Wewe wali muikia wa kura tu? Nani muikia wa kura tu na chief campaigner wa Karish. Mwana wake Tivore. Mimi nilikuwa just a voter na nilikuwa chief campaigner wa Karish. Upande wa Getiburi. Tuende paragraph 3 of your affidavit. Sylvia tamsomea. Paragraph 3 of the Tuanze affidavit of Simon Kariuki statement Namu. number 1. Yes. Paragraph 3. That I was there at the time the polling station was opened. Let's start from there. At the Warivau Ilikuwa ni polling saa ngapi? station ikivingurwa. Ilikuwa saa ngapi? Leo saa 12 nilikuwa hapo. Kwa hivyo sasa umebadilisha. 6 nilisema 6 nilikuwa hapo, lakini nilivoti saa 1 ndivyo nilisema. So ulihakikisha vile ilikuwa inafunguliwa? 6 nilikuwa pale. Alright. Nini ilifanyika 6? Masaa 6 vile ilifika walifungua tu nini? Polling Nini station. ilifanyika? Kufungua means what? Walifanya nini? Mari ke kuvingura ni ndio kiathira na mbere. Otio twathire na mbere wakati mambirie kuingia kura. Okay. Hakuna kitu yoyote iliendelea isipokuwa watu tu ndio walianza kupiga kura. Alright. Kabla tuendelee,
Umesoma mpaka wapi Kariuki? Class 8. Namo, class 8. Ulimaliza class 8 mwaka gani? Wathirije class 8 mwaka uriko? 95 hapo 95 hapo. 95 hapo 95. Ni zamani siwezi kumbuka sana. Okay. Na hii affidavit uliandikisha wapi? Affidavit ino ya kuandikirwo ko kana wandikithirie ko? Kanyombora. Hii affidavit niliandikisha Kanyombora. Sorry? Ati Kanyombora. Ulikuwa mbele ya wakili? Huyo wakili yako hapa kotini? Uraurwa kana mukiandikithia affidavit ino ari mbere ya wakili, walikuwa wakili? Na ndema ya vanira. Na wakili ucio ali gukwe gotire ni bora. Ndari umwe mari yengi. Anasema wakili hakuwa peke yake, walikuwa wakili wengi na nawaona. Walikuwa hangapi? Mari gana? Angirwa 5 6 na kuwe. Walikuwa kama 5 ama 6 hivi. Kwa hivyo hii yako mliandika na nani? Ino ya kuandikire mbele ya wakili uriko? George. Anasema kwamba hii yake alifanya mbele ya George. George ni nani hapa? George ni unaonyesha George hapa ni nani? Sio mwizo sio. Ule wa mwisho. Ule wa mwisho. All right. Go to the last paragraph page. Last page. Hiyo muhuri hiyo ni wakili mgani? Uraurwa muhuri uyu uri ava thiini wa affidavit yaku. Ya wakili uretwo atia? Julia Wanjiru. Nasema hiyo muhuri ni ya Julia Wanjiru. Uliona Julia Wanjiru hiyo siku? Muthenya ucio ni wonire Julia Wanjiru? Ndia bwana kani. Ulimuona ama ukumuona? Ni wonire Julia Wanjiru? Jane, I think bizeno eta kwa Jane haikuwa Jane. Newe haikuwa. Nilimuona. Jane. Nilimuona Wanjiru hiyo. Jane Wanjiru. All right. So ulipoandika hii ulisomewa vile umeandika? Walikia kuandikithia affidavit ni wathomerwo ule waandika? Nilisomewa vile nimeandikisha. Yote ilisomwa. Maundu macio mothe wandikithire ni mathomirwe. Haya yote yalisomwa na ugitikania naguo. Na nikakubaliana na hii affidavit. Kwa hivyo ile yote umesema hapa ni ile imeandikwa hapa ni ukweli. Koko maundu macio mothe maandike thiini wa affidavit ino ni mauma kabisa. Ulisoma na ulisomewa na ukakubali. No wathomerwe na ugitikira. Iliweza kusomewa na nikakubali. Haya, sasa tuendelee basi. Sasa turudi pale paragraph 3. Kogo tucoke murainire wa kathatu. Msome Sylvia. That I was there at the time of the polling station was opened. There were 2 agents in my polling station, and I was thus advised only the other agent, Michael Moravi Njue, would be accepted as an agent for Democratic Party of Kenya. Okay, tuachie hapo. Hawa agent wawili walikuwa wa candidate mgani? Wa DP. Wa DP. Ni nani na nani hawa agents? Agent ya irene uliko na uliko? Na Gilbert Kiringa na Michael Moravi. Kulikuwa na Gilbert Kiringa and Michael Moravi. Hao ndio walikuwa agents. Washoni mama agent. Hao ndio walikuwa agents. All right. Soma hiyo the next paragraph sentence. The one which starts with I. Yes. I did not sign the polling station diary. Only Michael Moravi signed as an agent. Kwa hivyo Michael Moravi ndiye alisign, wewe hukusign. Mimi singesaini tujusi. Kogo ni Michael Moravi wasainire. Wewe ndo wasaina. Neke wasainire. Torudi ndiye agent ndiye agent. Michael Moravi ndiye alitia sahihi kwa vile yeye ndiye alikuwa agent, mimi sikuwa agent. All right. Naomba wakili wako wakuoneshe makaratasi ya form 35A ile IBC page 73 and 74. 73 and 74.
Umesema nani alisign makaratasi ya IEBC? Wauga nore kwa saini maratathi ma IEBC. Aside mabati kusaini Nani? Sema jina. Hapa ile hapa kana. Uraurwa nore kwa saini maratathi ma. Umesema nani alisign kama agent wa DP? Wauga nore kwa saini aleta agent wa DP. Michael Mureithi mabati kusaini na Gilbert. Michael Mureithi wakiwa na Gilbert ndio walifaa kusaini kia sahihi. Page 73. Tore page 73 leo. Iko jina ya Michael Mureithi hapo? Hapa vena reto ya Michael Mureithi. Ndivyo tondu maya binyori thaisi. Hapa hakuna jina ya Michael Mureithi kwa vile walikuwa wamefukuzwa. Kuna jina ya Michael Mureithi? Page 74. Kuna reto ya? Hakuna jina ya Michael Mureithi. Na sasa umesema hii affidavit yako ni ya ukweli. Na riwa uga affidavit yeno yaku ni ya uma. Na ulisema only Michael Mureithi signed as an agent. Na ni ugete ate no Michael Mureithi weka wasainire aleta agent. Tuonesha mahali amesign vile umeongea kwa affidavit. Kwa diary. Ate wonie goti bali asainire. Kiure na hora kwa mweno wa diary. Hiyo swali nilikuwa naulizwa kwa upande wa diary. Sio results. Resort. Na sio results. Alright. Ulisign diary? Wani wasainire diary? Eka. Mimi sikutia sahihi kwa diary. Okay. Haya. Uchaguzi uliisha saa ngapi? Kithurano kiadirira thaa cigana? Uchaguzi ulikamilika saa 11. Msomee hiyo paragraph 5. Paragraph 5, that the voting closed at 5 p.m. The presiding officer told us that there were no counting and tallying, which was to begin before CS Ruku arrived. We went for a small break, then went in as agents, including the ones that were outside there during the day. Aturauga wike wakura wa walikire thaa 11 nake presiding officer akimwira gutara gwakura gukuthie na mbere ya CS Ruku akinyete. Nivo mwathire break nini mugicoka ndari murita ma agent pamwe na aria mengi mari nja muthenya. Okay. Huyo presiding officer ni nani? Presiding officer huyo noreko? Ndi mwezere turake nipatie madam. Simjui kwa majina lakini alikuwa madam. Gitibori ilikuwa na station ngapi? Gitibori ari na station sigana? Igere. Gitibori ilikuwa na stations 2. Sasa mmoja ndiye alitoka nje kwa hudhuria. Ndio mwene wa ukire bau nja kumwariria. Ndego tu taria. Hivyo ndivyo umeandika? Wote waliweza kuongea. Ugo niko waandikite? Mnaandikire presiding officer PO no aumire nja. Akiwa kama vinga kituo. Nimekuuliza kama wote walitoka ama ni mmoja. Uraurwa kana ni monde maumire kana no umwe. Omwe atangazire no andu maumire onde kinyasi yange at stream. Mwenye alitoka ni wa station gani? 2. Station 2. Huyo ndiye alitoka akawaambia mngoje waziri Ruku afike. Okay. Okay. Did you say he called the other one or who called? Sorry, who caused the other one to come back in? It says that the presiding officer told them that there will be no counting until the cabinet secretary arrived. Okay. Yes. So ni mmoja alisema madam. Umwene wao augire? Madam. Anasema ya kwamba mmoja tu ndiye alisema ambaye alikuwa madam. Na unasema you went for a small break. Na ukiwa ni mwathire break nini? Break ya diwe kinyara manja ni magenda. Mtu athire. Wao lisema mulienda break. Watu wakienda break hata sisi wenye walikuwa nje tulienda break. Na ragiriria acio maithini mathire break. Anathi twarongamite tukiuma bu twarongamite tukithie break anathi. Nilikuwa na maanisha wale walikuwa ndani. Nilikuwa na maanisha wale walikuwa ndani waliweza kwenda break na pia sisi ambao tulikuwa pale nje pia sisi tukaenda break. Sikiza vile unasema.
We went for a small break. Okay? Then went in as agents. Thikiriria uria urauga thiini wa maratathi ama wandikithitie ati ni mwathiire break nini na mugicoka ndari muri ta ma agent. Ni walisema hivyo? Ndari ni watu wa range ati ndari. Ngoja bwana. We went in as agents. Ati mugicoka ndari muri ta ma agent. Umesema ulisomewa hii kitu na umekubali ilikuwa ukweli. Hivyo ndivyo ulisema? Wauga ni wathomerwe naragiria olimpia vya ma agent kijama hizo wengi. Yeah. Tema bitia. Sio makosa. Kwa hivyo mliingia ndani kama agents. Kwa hivyo ni mwangire ndari muri ta agents. Pana. Mundu asoka bare hari. Akona hebo unjangisho kwa bori ingi anda enjo kepo. Hiyo si kweli, kila mtu alikuwa anarudi mahali alikuwa. Kama ulikuwa pale nje, unarudi pale nje. Na yote ni break, hata uli ako nje ako break. Sawa. Unajua na kusomea vile ulisema. Ni kweli. Na umesema ulisomewa na ukakubali hivyo. Na hiyo ndio ukweli. So unasema we went for a small break, then went in as agents. Urathomerwo uria wandikithirie na uria urauga ni wathomerwo na ugitikania naguo ati wandikite ati mwathiire nja ni mwathiire break nini na mugicoka ndari muri ta ma agent. Ni masokire. Ulisomewa hivyo? Ni wathomerwo bau? Ndiye naelewa wewe. Sikuweza kuelewa vizuri. Sasa umeelewa. Leo unaelewa? No ndia tonya thiini. Nimeelewa lakini si kuingia ndani. Ngoja swali. Sasa umeelewa vipi? Utatupilia hii mbali. Tunaendelea nayo. Tuendelee nayo. Kabisa. Kwa hivyo ulikuwa agent. Hapana. Ulielewa uliandika nini? No erairwo ni ndu wandikire? Nilielewa nini niliandika. Okay. Tuambie ulielewa uliandika nini? Wereirwo wandika atia? Tuambie vile. Nereirwo atiriri. Rĩrĩa Piũ atangazire ma agent maria mai thiini mathii break ba mwanao mathii break anaenda thire break ni twathire break anathii twarinja tukiuma guo twarungamite turoretie thiini tukiamba kuthii na kugugu tugicoka ringi aria mai thiini magicoka thiini ringi tugitigwa buthia aria marungamite nja. Mimi nilielewa kwamba wakati Piũ alitangaza kwamba tuko break, wale walikuwa ndani walitoka wakaenda break, na pia sisi wenye tulikuwa tumesimama pale nje pia tukaenda break, na tulipotoka break kurudi tukarudi mahali tulikuwa, na wale walikuwa ndani wakaingia, kwa vile pale nje tulikuwa more than 100 people. Kwa hivyo hii sio ushahidi yako? Kwa hiyo wote wira wako? Wira wako ni ushahidi wangu. So tuchukue hii na hiyo yenye unasema yote pamoja. Kwa hiyo tuwacho uandikithirie na ugo watariria ile wira waku. Na yote hailingani. Na cio nda itiratwarana uria watariria na ugo wandikithirie itiratwarana. Tuchukue gani? Urenda anaomba. Tuchukue yote. Anaomba ushahidi. Ile iko kwa affidavit na vile amesema ichukuliwe yote kama ushahidi. Hatuwezi chukua affidavit na vile unasema juu ziko tofauti kabisa. So amua ni gani tutaenda nayo. Ule roho amure ni iriku igotire kufuata kana ule tukufuata ni tondu vile unasema sahi ama hii affidavit. Ule ugete thini wa affidavit kana ule watariria mbere ya goti. Ule ratariria sahi no. Nego tondu mbureki ndia ngiri tugitiga turongamite kwa. Sasa tunachukua venye unatuliza, kwa hivyo hii umewachilia mbali. Ino no gutigana nayo. Yeka. Hapana, sitatupilia mbali hiyo paragraph so number 5. Yote pamoja. Kwa kuna hivi pamoja. Hivi. Hii inasema hivi na ingine pande hii. Hivi. Yote tofauti. Sawa. Anasema ziende pamoja. Koti nini? Yes. Ulikuja hapa kuambia koti nini? Ukile guko kwere goti atia? Kwe. Ugo kwa gani? Nilikuja kueleza koti vile kuliendelea. Lakini utaki kuendelea na hii? Unataka kuendelea na hii na hiyo unasema ya sahihi. Zote pamoja. Ndio renda kuthie na mbere na ugu andikithirie na nginyagia uria watariria mbere ya goti. No ndo umwe, wone atariria no gune ugano ndo umwe. Yote ni the same vile naeleza na pia yenye iko kwa affidavit. Kwa vile hiyo break tulienda sisi wote. All right. So then we take it, so we go by the evidence of paragraph 5. Okay? Kogo tuthie na wiro uyu wandikithitie thiini wa line yaku ya 5. Sawa sawa? Tuthie. Tuitekanie noguo, no cio. Tuende na hii vile umeandika paragraph 5. Sawa sawa? Igotirie tekanie na uria wandikithitie thiini wa line yaku ya 5 iri ta wira waku. Yes or no? Right. Yes or no? No.
Kwa hivyo hii umeachana nayo? Una watigana naguo? Nditiganite naguo. Sijawachana nayo. Tarwairwa ngurani. Kwa hivyo sasa tuendelee na hii yenye uliandika. Tuthi na mbere kana igotiria amukire wira uyu waku ule wandikithirie niguo wira waku. Turaeleanwa ngurani. Tunaeleana. Tunakusoma venye uliandika. Kora thomero wale wandikithirie. Tunasoma vile uliandika. So nakuuliza tuendelee na hii vile uliandika. Tuthi na mbere na wandikithirie ni wathomero wale wandikithirie. Koti ichukue hii kama ushahidi wako. Igotirie tekanie no guo wandikithirie ukorwo niguo wira waku. Asante. Anakubali koti kubaliane na paragraph 5 kama ushahidi wake. Now that we go by paragraph 5 where you say you are an agent. Hapana. You know hatuko hapa kwa kufanya mchezo na wewe. So let's go to page 73 again. We are not here for games, eh? Urerwa tutea bakuthaka. We are in a serious business. So kama ulikuja mchezo, hiyo utaenda kucheza mbali. Twende page 73. Please, Waduta, we have an interpreter. Allow her to do her work. This is not interpretation work, this is showing the document. Tusomee number 3, page 73. Jina ni ya nani hapo? Urerwa page 73 ni eno. Ututhomere rito number 3 neri au? Simon K. Namo. Amesoma kwamba jina ni Simon K. Agent Namo. wa chama gani? Ni agent wa kiama kiriko? DP. Agent wa DP. ID number yenye imeandikwa hapo? Namba yake ya kivande. Namba ile ameandika pau ya kivande. Mail. Soma bwana. Doma. Soma namba. Soma vizuri, koti inaandika vyenye unasema na nimekwambia mchezo hautafanya hapa. So soma namba vizuri. 12880354. Soma namba ya simu. 0725460070. Twende page 74. Number 1 ni nani hapo? Soma jina. Simon Kariuki Namo. Hiyo ni wewe? Jina ni yangu. Soma namba ya ID. 12880354. Namba ya simu. 0725460070. Na ulikuwa agent wa nani? DP. Kwa hivyo kuna tofauti ya hizo form mbili na paragraph 5 ya affidavit yako? Kuna tofauti. Alright. Hiyo tofauti tutaelezea. Now, presiding officer Gitibori 1 alikuwa anaitwa nani? Presiding officer wa Gitibori 1 etagwo atia? Ndimwezereto. Simjui kwa majina. Unamjua? No mwese? Amoni ekandi anandike kwa nia ketha ino. Andi siezi mtambua, lakini alikuwa madam. Yeye anakujua? No gwese? Ndangekorwa mbese hizo ndio naye wa ile sia kwetu. Huyo sioni kama ni wa area ya kwetu, kwa hivyo hanijui. Kwa hivyo hakujui. Sasa tuelezee alitoa wapi ID yako na telephone number yako? Riu arutire ku kivande gyaku na namba yaku ya thimu. Ando ande mandike tuvuto koro vamwe. Please answer my question. Where did she get your ID number and phone number? Arutire ku namba yaku ya kivande na ya thimu. Ndizi. Mimi sijui mahali alitoa namba yangu ya kitambulisho na pia nambari ya simu. Twende Gitibori 2. Presiding officer ni nani? Unamjua? Presiding officer wa Gitibori 2 no mwese? Tu ni wembesi wa wanu ndimwese. Unajua ndimwese anake ndimwese. Okay. Pia presiding officer wa Gitibori 2 simjui. Yeye anakujua? No gwese? Ndizi ndandikuwa na mbese. Haizi kuwa ananijua. Sasa na yeye alitoa wapi namba yako ya ID na telephone number? Duna kiosio arutire ku namba yaku ya kivande na namba yaku ya thimu. Ndizi kwa arutire. Sijui mahali alitoa namba yangu ya simu na pia nambari yangu ya kitambulisho. Umesema nani alisign diary? Wauga nore kwa sign ile diary? Michael Mureithi. Michael Mureithi ndiye. Na ngiro patikiringa.
Michael Mureithi na Gilbert Kiringa. Michael Mureithi and Gilbert Kiringa ndio walitia sahihi kwa diary. Uliona wapi hiyo diary? Hiyo diary wameonile ko? Na hivyo makisaini thwa kiroko. Nilikuwepo wakati walikuwa na sign asubuhi. Kama nani? Male masaina kama leta aliko? My agent man DP. Walitia sahihi kama DP agents. Kwa hivyo wewe ukusign diary lakini ulisign results. Kwa hiyo ndo asaina diary no resort no sainire. Agotike ndo na sainira na results. Mimi hakuna chochote niliweza kutia sahihi pia hizi results. So umeelezea koti kwamba hiyo taa ilianguka na ikasababisha moto, kweli? Wataririe gutia ati taa ni agwira na mwaki ugitumuka, niguo? Ni kweli taa ilianguka na ikasababisha moto. Watu wakapiga nduru na wakatoroka. Andu makiuga mbu na magitoroka. Ni kweli watu wakapiga nduru na wakatoroka. Wewe ulikuwa wapi saa hizo? Dhaisho wewe waliko? Nja. Kwa wakati huo mimi nilikuwa nje. Nini lifanyika kwa ballot box wakati wa hiyo moto? Mwaki wa umira ninduki athira na mbere kana ninduki akikire ballot box kana ithanduku ria kura. Mwaki wa umira andu acio maukire andu maugambu acio maukire na CS maukire makira na sa box makina rutako makina twara ngari. Wakati moto ilitokea wale watu alafu watu wakapiga nduru, wale watu walikuja na CS ndio walikuja wakachukua ile sanduku ya kura na wakapeleka kwa gari. Kwa hivyo ballots zilitolewa kwa hiyo room yenye ilikuwa na moto wakati CS aliingia. Kwa hivyo ballot kana box yarutirwe kwa ule room ile alina kura yarutirwe room ile ya CS yakinyire. Ni kweli ballot box ilitolewa pale wakati CS alifika. Okay. Sasa tuende paragraph 7 basi. Tukuthika muvalika mugwanja. Kumbuka umetuambia ballot box zilitolewa zikawekwa kwa gari. Hiyo gari ilikuwa ya nani? Pauga ballot nisio shiro na igitwarwa ngari-ire. Ngari yo yari yao. Ndize. Anasema kwamba hajui hiyo gari. Hajui hiyo gari ilikuwa ya nani? Tuende paragraph 7 sasa. Msomee. Twethe-ini wa muvali wa mugwanja wa affidavit yaku. I read it. Yes. That shortly thereafter, a crowd of people led by CS Roku stormed into the polling station. Shortly thereafter. Wakati moto imefanyika, si ndio? Ndio Roku akaingia. Sawa? Mwaki walikia gutumuka, nivo Roku aukire. Ni kweli? Yes, go on. A crowd of people led by CS Roku stormed into the polling station with rungus and machetes. Yes, go on. The ballot box was thrown outside the polling station classroom. All right, let's stop there first. The ballot box was thrown outside? Outside the polling station classroom. Hivyo ndivyo umeandika. Wandikite ati ithanduku ria kura rigitewa nja ya kirathi kana kumagia kuria yari rigitewa nja ya kirathi. Uguo niguo wandikithitie. So which is which? Kutupwa nje na kuwekwa kwa gari. Riu ri ni atia kwathira na mbere ni kwa ithanduku riria kirwe nja kana ni kwa ria twarirwe ngari-ire. Rambire goso rigikua nja. Risoka rigoso ringitwarwa ngari-ire. Kwanza hii box ilichukuliwa ikatupwa nje then ikachukuliwa ikapelekwa kwa gari. Nani aliitoa nje? Nuru kwa terenja, nuru kwa terenja. Squad hiyo yaukire. Ndio asema aukire. Nani alitoa? Ndingepata kumenya ndio kutondo kulikuwa na eka. Okay. Siwezi jua nani alipeleka nje kwa sababu kulikuwa na heka. Okay. So unasema you can read the rest of the. I tried to rescue the Savina party agent as he was being roughed up by CS Roku and his gang. So huyu CS Roku alikuwa wapi? Hii mambo yote akifanya alikuwa wapi? CS Roku maundu mamonde ageka aliku. Bagunja. CS Roku alikuwa pale nje. So he was not in any of the two stations. Kogo ndali kuria
thĩinĩ wa station wa yonthe. Ndatonya kwa vuranagĩrwa kura nĩ nja wau nja. Hakuingia kule ndani mahali kura zilikuwa, alikuwa hapo nje. Please confirm that CS Ruko did not enter either station 1 or 2. Hatu confirm kana udhibitisha ati CS Ruko ndangira room 1 kana room 2. Ndangira. CS Ruko hakuingia kwa either room 1 ama room 2. Asante. Huyu Safina agent ni nani? Anaitwa nani? Agent wa Safina takwata. Ndi mwezi na mwanere bau. Ndia mwezi. Huyu agent wa Safina simjui. Alikuwa mgeni, nilimjulia pale. Okay. Twende paragraph 10. Paragraph 10, that later on, CS Ruko demanded that the ballot boxes be brought to one class. One of the boxes emerged from amidst the crowd and given to CS Ruko, who gave it to IEBC officials. CS Ruko demanded that the votes be counted and tallied. So hii box unasema ilitoka wapi? Ugete atirida inua paragraph 10 niguo vote kwerewa ati CS Ruko ni wacokire akiuga ballot box iretwo thiini wa kirathi kimwe na box yemwe ya kura ni aumanire kuri kirindi kana kuri andu na kinengerwa CS Ruko na akiagicoka kinengera officials kana maabitha ma IEBC na CS Ruko akiathana kana akiuga kura itarwe. Ugo niguo paragraph 10 iratariria. Niguo. That is true according to paragraph 10. Kwa hivyo sanduku ilitolewa wapi? Koguo ithanduku ria umire ku? Ithanduku ria kuanja ndacokire rikigwa ngarire. Niguo acoke kwathana riu irutwe itarwe. Isanduku iliporushwa nje ilirudi ikawekwa kwa gari na ndipo alisema ya kwamba CS Ruko alisema ya kwamba irudishwe ili ziweze kuhesabiwa. Na juu ulikuwa pale. Na nani alipea rukosi? Hapo ni nyumbani kwenu? Hapo Getibore ni nyumbani? Getibore ni mushi kwenyu? Nani alikuwa anapea CS Ruko hii sanduku? Nuri kwa wanengagira CS Ruko ithanduku riri? Ndingivota gutariria tondu baina heka nyingi muno. Siweza kueleza kwa vile kulikuwa na heka mingi. So Ruko alisema zihesabiwa akiwa wapi? Ndani ama nje bado? Ruko augire itarwe aliko alenja kana alenda ari? Alenja. Ruko alikuwa nje. Na wewe ulikuwa ndani ama ulikuwa nje? Wewe alenja kana walenda ari? Taiso ndiye mutonyi, ana ndiye mutonyi. Kwa wakati huo sikuwa nimeingia. Na alenja. Nilikuwa nje. Na ulisema uliingiaje pale uliporudi saa 10? Ugire watire kutonya atia? Saa 10 gate ya wazi mundu alikuwa kutonya. Hiyo mwendo wa saa 10 hiyo gate ilikuwa wazi, hakuna mtu alikuwa anazuiliwa kuingia. Kuna mtu alikuwa hapa juzi last week anaitwa Njeru Ngari. Unajua yeye? Noe se Njeru Ngari araya bakiume Kithiru. Ni nani? Anasema anamfahamu Njeru Ngari. Ni chief agent, no wa chief agent wa DP. Sasa Njeru Ngari alikuwa chief agent wa DP. Sasa huyo chief agent huyo alikuwa hapa na kaeleza koti kwamba wewe uliingia ukijikinga vita. Chief agent yosio Ngari aliavana akiuga ati wewe wavutire kuingira ukeria kwigitambara. Sasa na wewe umetuambia gate ilikuwa wazi. Ni lipi la kweli? Daiko mikutia nambara. Yeah. Daiko mikutia nambara. Hiyo saa 10 mwendo wa saa 10 hakukuwa na vita yoyote. Kwa hivyo yeye alikuja kupeana story hapa. Kukuni rugano. My Lord, if you may, because that's evidence already on record. If council can clarify what PW2 said, aliingia wapi? Because there are two places, in the polling center and in the polling station. What is he referring to? There's a nexus with what PW2 stated, so that the witness may understand ni kuingia wapi. Allow him to answer the question.
wewe uliingia station ukiepa vita ama ulikuwa unaenda kushuhudia nini nafanyika? Wewe ingire station ukethitha mbara kana kwa ni ndu kirathie na mbere thaa 10 station no tethini thaa 10 tugeterere kura itarwe tuithini na dia-ini gatwae kwa na ndu ingi muno. Mimi niliingia kwa station saa 10 na nilikuwa nimeenda kushuhudia kura zikihesabiwa ama kuangalia kura zikihesabiwa, na sikuwa peke yangu, tulikuwa watu wengi. Asante. Sasa ukiendelea hapo namba 11 unasema kwanza hapo 10 ulisema uliona CS Ruko akisema zirudishwe. Sasa tuambie vile unasema hapo namba 11. Number 11, that I was later to be allowed into the class where I found the ballot box opened and the ballot papers having been counted and tallied. I had not witnessed the reopening of the ballot boxes, the counting and the tallying. I did not sign on Form 35A. So wewe hukushuhudia kihesabiwa? Hukushuhudia kihesabiwa. Number 11. Nuonire ati nduona kura igitarwa. Kweli? Neuma kulinga number 11. Number 11 yako. Igitarwa na haikuwa na idhini. Wakati kula zilikuwa zinahesabiwa nilikuwa ndani. Kwa hivyo number 11 kuna makosa. Kuko kamvaliga kage 11 kena mabitia. Iko makosa? Kangu taririo rera auga number 11 urauga na ithanduku ria kura riri vingure na ballot papers kana maratathi ma kura mari matare ukina shoko ukina uga ndwonire kana ndwabotire kuona mathanduku ma kura makivingurwa na nginya igitarwa na ukina uga ndwa sign form 35A. Hiyo ni ukweli? Kura ile mbita ni gubugete. Wewe hukuona zikihesabiwa ndivyo umetuambia. Ugete avando na kura igitarwa. Yani tiatarwa uraitara kwa kura. Na ni mbugira abangi gwe tiatarwa uraitara kwa. Kama unataka kubadilisha useme unabadilisha. Tunakusomea vile umeandika. Okay? Unataka kubadilisha? Hapana. So wewe hukuona zikihesabiwa. Kwa hiyo ndwonire kura igitarwa. Hivyo ndivyo umeandika hivyo. Ni kweli? Haukuona zikihesabiwa? Neuma ndwonire kura igitarwa. Ni kweli sikuona kura zikihesabiwa. Unasema polling station 2 ilikuwa inahesabiwa kukiwa na vurugu. Leinwa number 12. Naendelea kusema cabinet secretary Ruko ndiye alisimamia kihesabiwa. Urauga leinwa muvaru ya 12 ati station ino number 2 polling station 2 kura ciatalirwe kwina thagathaka nyingi na CS Ruko niwe waraugamirire kura icio igitarwa. Hivyo ndivyo unasema? Ugo niguo rauga? Hivyo ndivyo uliona? Ugo niguo wonire? Kwa hivyo ndivyo niliona. Okay. Kulingana na paragraph 12. Sasa umebadilisha ushahidi wako kwamba Ruko sasa ameingia ndani. Ndai thini. Ndio ni washenje wira waku ati Ruko ndari. Ndai thini arungamite murango ori. CS Ruko hakuwa ndani, alikuwa amesimama kwa mlango. So alisimamia zikihesabiwa akiwa nje. Arungamite bu murango ori. Alisimamia akiwa nje. Arugamirire ali nje? Arungamite bu nje ke bu murango ori. Okay. Anaeleza kwamba CS Ruko alikuwa amesimama hapo kwa mlango. So ni nini alifanya? Alikuwa anafanya nini? Kile atia nendo ekaga bau. Akarungamite aroretie akionera igutaro. Alikuwa tu amesimama akiangalia vile zitahesabiwa. Hakuna kitu kingine alifanya. Utio ndo wengi kile. Adhaisi utio ndo ekaga igutaro. Kwa wakati huo hakuna kitu kingine alifanya wakati zilikuwa zinahesabiwa. Kwa hivyo pia alikuwa anaangalia kama wewe vile ulikuwa unaangalia. Koguo wanake ni kuroria aroragia watoria na waroragia igitarwa. Pia yeye alikuwa anaangalia vile tu mshahidi alikuwa anaangalia zikihesabiwa. Okay. Uko na shida gani kwamba zilihesabiwa kwa room moja? Kwena thina uriku gukorwa kura ni ciatarirwe room rimwe. Shida ni gani hapo? Thina ni iriku gukorwa igitarirwa kura igitarwa thini wa room imwe. Kondo tigwe ndo ingi mona igitarwa.
ni kwa vile hiyo wakati mwingine huwa hasihesabiwi hivyo. Unajua sheria yenye inazingatia haya mambo ya uchaguzi. Unaelewa sheria? Niwesha sheria ile irũmagĩrĩrwo thĩinĩ wa ithurano. Mimi sijui sheria ambazo zinazingatiwa kwa uchaguzi. Uliuliza presiding officer ni kwa nini wamepeleka room moja? No, auririe presiding officer niki kura ciatwarwa room ĩmwe. Asa. Mimi sikuuliza presiding officer ni kwa nini kura zilipelekwa kwa room moja. Uliamua tu ni makosa. Baba aurire tu ni mavitia. Mimi niliamua tu ni makosa. So nani alifukuza huyu agent wa Democratic Party? Nuri kuengatira agent wa DP. Mengatiro de nani alifukuza? Nuri kwa muengatire. Ni CS wa mengatire. CS ndiye aliwafukuza. Soma paragraph 14. Paragraph 14. The Democratic Party agent had been chased away by the goons. CS Ruku ndiye goons. Urauru kana CS Ruku ni wewe wari goon. No why now? CS Ruku ndiye alikuwa na wao. Ndiye alifukuza agent wa DP. Ni wao engatire agent wa DP. Ando asire mama engatire zia ukire nao. Hao watu walikuja na CS ndio waliwafukuza. Kwa hivyo si CS Ruku aliwafukuza. Kogote CS Ruku amengatire. Okay. Sio CS Ruku aliwafukuza. Najua wewe ni mtu wa hapo. Hao watu ni ulitambua nani kati ya hao walikuja na tondu we mundu wako andu aya wavotire kumenya uriku ageni nio mayengi wageni ndio walikuwa wengi. Ndio walikuwa wengi. Sasa hao wachache wa huko ni nani ulitambua? Na mwashia nini mako nuru kwa votire kumenya otimo ndo ngeji kana no nire ndora kwa na kile. Alright. Hakuna mtu yeyote anaweza kumbuka ambaye niliona kwa vile kulikuwa na heka. Unaendelea hiyo paragraph 14 unasema signature ambazo ziko page 73 and 74 hii IBC bundle ni forgery ama mtu alifanya ukarabati pale. Ni forgery. Nimeendelea huko. Mimi naendelea ya kwamba hizo signature zilikuwa forgery. Zilikuwa forgery. Uliripoti kwa polisi? Hapana. Kuna report ya yonde tena yetuokea vorithi. Anaeleza kwamba hakupiga ripoti yoyote. Kwa nini hakupiga ripoti? Wagire kuvura ripoti neke? Na amenyire leta tugoka kuandika kiria affidavit kiandika nio nonire. Mimi nilikuja kugundua baadaye wakati nilikuwa naandika affidavit. Ulijua tarehe 22 mwezi wa Disemba. Uratuika wamenyire tariki 22 mwezi wa Disemba. Umepiga ripoti kwa polisi? Riu kumagia tariki 22 Disemba mwaka muthiru no avurire ripoti wa yonde kwa vorithi. Ndiye avura ripoti wa yonde. Mimi sikupiga ripoti yoyote katika kituo cha polisi. Alright. Hii tarehe 22 mwezi wa Disemba mwaka uliopita uliona hizo resort form 35A? Neno nile tukiandika affidavit. Tariki 22 Disemba. No one resort hizo sia form 35A. Hiyo tarehe 22 niliweza kuona hizo results so that form 35A. Nani alikuonesha hiyo? Ndio kwa kuoniria? Wakili. Wakili ndiye alinionyesha. Una hakika? Wena uma? Una uhakika? Wena uma? Una uhakika? Wena uma? Una uhakika uliona form 35A on 22nd December 2025? Tariki 22 Disemba. Wena uma kana niwonire form 35A? Results ya form 35A? No niwe thimore. Mimi nilionyeshwa kwa simu. Simu ya nani? Simu yao. Ya mheshimiwa. Nilionyeshwa kwa simu ya mheshimiwa. Mheshimiwa ni nani? Mheshimiwa no? Newton Karish. Nilionyeshwa kwa simu ya mheshimiwa Newton Karish. So jibu lako ni gani? Uliona hiyo form 35A ama ukuona? Rudi mashoke maku ni mariko ni wonire form 35A kana ndo ameonire. Muthenya wa 22nd December. Na ameonire. Niliona. Nani alikuonesha? Nuri kwa kuoniria?
ni thimore ya wakili, ni thimore ya Newton Karish. Niliweza kuiona kwa simu ya Newton Karish. Okay. Na nikikwambia kwamba Karish hakuwa amepata hiyo form 35A hiyo tarehe, ungesemaje? Na wakili angegutariria ati Karish ndari mwonu kana ndai na form hiyo 35A tariki 22nd December. Augire amionete thimore. Amionete online. Alieleza kwamba alikuwa ameipata, alikuwa ameiona online. Alikuwa ametumiwa na agent. Atumiretwa na agent? Aikigutia agent wangeamtumia tunutia na agent. Hakuna agent yoyote angemtumia kwa vile hakuwa na agent. Kwa hivyo vile agent hakuwa mahali tu angepata hiyo form basi ni kutoka kwa IBC. Ni kweli? Runa tondu agent ndari kuo. Kuko kondo kwingi kuria angeavotire kuona form ino ni kumana na IEBC. Niguo? Amionire online thimore. Aliona online. Ya online thimore. Ilikuwa online kwa simu. Sasa video uliona na ukasema ni forgery, ulipeleka hiyo document kwa document examiner ndio ujue kabisa hiyo signature yako ni forgery. Na riu rira wamioni na ukiona ni forgery kana sainetwo ni mundu tari we no avotire gutwara document hiyo kana karatathi kau kuri athuthuria aria mathuthuragia miandiko mavote kuona ni ma sainete signature ni asainetwo signature yaku. Ndia twara tondu na menye tugakoma ne gotire. Mimi sikupeleka kwa vile nilijua tutapatana kotini. Okay. Sasa kwa hiyo paragraph 14 unasema umeattach hiyo form exhibit 2. Na riu thiini wa kamuvali gaka kuga 19 ni ugete ati unyitithanitie form iyo iri ta wira waku. Tuoneshe hiyo form hapo kwa affidavit yako. Na tondu ugete no unyitithanitie form iyo na affidavit yaku, tuonie form iyo aba thiini wa affidavit yaku. Iko wapi? Iko wapi hiyo form 35A? Umesema umeattach hapo, iko. Riu form iyo 35A ino ugete no unyitithanitie na affidavit yaku iri ta wira urerwo ni wakili wonanie mbere ya goti bali eri. Uliweka kwa affidavit yako? No amekirire vamwe na affidavit yaku? Ndiramiona hapo. Sioni hapa. Na hukuweka. Na ndo ekirire. Si ni kweli haukuweka? Ni kweli sikuiweka. Kwa hivyo hiyo paragraph 14 iko na ukweli upi? Ruka muvali gaka ga 14 kena ukweli uriku? Otire. Hakuna. Asante. That's a lot from me. Adrian for the fourth respondent. Bwana Simon, umeelezea koti maneno mazuri. Umesema ya kwamba kitambo hapo mbeleni ulikuwa unafanyia Mheshimiwa Wamuthende. Wauga vau mbere wekagera Mheshimiwa leo Wamuthende kampeni. Siasa itaira Kenya climax. Wakati siasa hazikuwa climax, nilikuwa nafanyia leo Wamuthende kampeni. Ilikuwa wakati gani huo? Kwa lende ilikuwa? Ni katele ne rabu na time mkitukie kwa ni IBC ukarungama. Ilikuwa kitambo kabla wapitishwe na IEBC. Halafu ukasonga kidogo ukapata maneno mengine mazuri. Ukithira maundu mengi mega ukina uma gwake. Ni kweli nikasonga baadaye. Umesema ulienda after kutoka kwa Leo ukaenda? Wauma kwa ulikuwa unapata mshahara? Kwa mshahara wali bagwa? Sikuwa napata mshahara yoyote. Okay. Alafu umesema ile siku ya
poli hiyo ya kura, umesema CS Ruku ndiye alikuita akakwambia uingie kwa kituo. Na urauga muthenya ucio wa kura kana muthenya ucio wa gwikia kura CS Ruku ni wa gwitire agikwira wingire ndari. Ni kweli CS after ndo kuvinyurwa onde. Wakati watu walifukuzwa wote, CS Ruku aliniita na akaniambia niingie ndani. Kuna mahali alikufanya jambo lolote, alikupiga kofi? No, huko ni Ruve. Eka. Mimi hakunichapa kofi. So alikukaribisha kwenye kikao? No, kwa ukalivithiria. Kuria ndari. Alinikaribisha kwenye kikao. Kwa hivyo CS Ruku umesema ni neiba yako? Kabisa. Wauga CS Ruku ni jirani waku. CS Ruku ni neiba yangu. Na ni jirani mwema, anakukaribisha mahali akiona nafasi? Kabisa. Kwa hivyo ukisikia maneno ambayo inasemwa ambapo CS Ruku anakuwa described kama mtu ambaye hafai kuwa kwa hii dunia, unaona ikiwa namna gani? Hai, anafaa kuwa kwa hii dunia. Ni mtu mwema sana, ni raia mwema ambaye anaheshimu watu. Na anapenda maneno ya watu iende ikiwa raini kama vile alikualika, si ndio? Sio mbaya. Sio mbaya. Asante sana. So kwa hivyo hii maneno inaambiwa hapa ya CS Ruku, sioni haja tuendelee kwa sababu wewe umekuwa shahidi mwema na ni kama bado roho yako iko kwa Wamuthende, manake testimony yako ina support. Tunashukuru. My Lord, just one question. Simon Kariuki, I want to refer you to paragraph 15 of the affidavit, please. That almost escaped my attention. 15 of? His affidavit. His affidavit? Yes. 15, yes. Paragraph 15? I'm interested in the statement starting with upon arriving home. Upon arriving home should be the third sentence. Upon arriving home, I received a call asking me to go back to the polling station to sign Form 35A. That's okay. Nani alikupigia simu? Mmoja wao alikuwa kwa nini? Nani alikupigia simu? Tuambie jina. Simjui jina, lakini niliona simu ilipigwa nikiwa nyumbani. Hiyo namba ilikupigia namba gani? Siwezi kumbuka. Siwezi kumbuka. Ni nani wanafaa kusign Form 35A? Ni ariko mabati gukora magisaina Form 35A? Na agent. Ni agent. Kwa hivyo uliitwaje kama wewe si agent? Wavotire gwetu hata na wete ndware agent. Ndio mamunete bo. Kwa vile walikuwa wameniona pale. So ilikuwa by mistake. Kogo yaleke mabetia. Ndio abadi kusaina. So nani ilikuwa kimakosa sikufaa. Nani huyu alikuona akafanya hii makosa? Kuto atarire. Tukune tiro ni CS Ruku. Akiuga John akiathana akiuga ndonya ku ndori kura igitarwa. No ndo nambia enda sainete. Sasa hao watu wakaona wanafanana na hapo. Niliitwa na CS Ruku akaamuru niingie pale ndani na nikaona kura zikihesabiwa, lakini itoka kama sijatia sahihi. Ndio hao watu wakaona unakaa kama agent. No ndo washo makiona vanata agent. Mesiri nako mesie torudine aivon ibati kusaini. I don't. Labda walidhani kwa vile nilikuwa pale ni mimi nilivaa kutia sahihi. So ulipigiwa simu na mtu ambaye umfahamu na umjui. Kogo avurirwe thimuni mundu teshe na mundu tararirikana. Ndia ndikimenya no rugosi wa vorire. Siwezi jua ni nani alipiga simu. No na vorire ngeruga wathi utasainete form ukari bwana ndo imani ndigore bwana ndikora ya gorewa. Lakini aliponipigia aliniuliza umeenda namna gani, kama hujatia sahihi kwa form utalipwa kwa njia gani. Mimi nikamweleza kwamba sitaki kulipwa. Okay. Na ni nani ulipea namba yako hapo? Kwa hiyo mlikuwa hapo? Nilikuwa vete namba yako ya simu ku. Ndiko timu rutai na namba yako. Wote hakuna mwenye haku. Ndio maili yani watu majirani wote.
ni majirani kwa vile wote walikuwa na namba yangu ya simu. Lakini wajui zangu. No, ndo mese. Ni mese. Na so nani alikupigia simu sasa? Wale agent walikuwa pale ndani, nilikuwa nawajua. Sasa ni nani huyo neighbor alikupigia simu? Ni jirani ulikuwa kuvurire thimu. Ndingebilikano kusi wavurire. No mo asima ikuthini. Siwezi kumbuka ni nani haswa alinipigia simu, lakini mmoja wa wale walikuwa pale ndani. Agent pale walikuwa wangapi? Agent Maria Gana. Ana. Walikuwa 4 agents. Alright. So mmoja alikuwa nani? Omwali ureko? Ignatius Ndiga. Ignatius Ndiga. Mwingine? Mwingine anaitwa jui nani? Monica Zui Jage huko. Monica Njage. Huyo mwingine ni nani? Hao wengine siwajui majina. Lakini nawajua, tunajuana na majina zingine. Ni majirani, tuambie hiyo majina
gone up to class 8. And you are an agent for the petitioner at Mushonoke Health Center. Na wale agent wa Newton Kariuki Ndwiga pale Mushonoke. Na agent. Ni kweli nilikuwa agent. There were 2 polling stations at Mushonoke. Kwari na ituo igere vale Mushonoke. Kwari na Mushonoke primary na Mushonoke Health Center. Anaeleza kwamba kulikuwa na Mushonoke Health Center and Mushonoke Primary. But Mushonoke Health Center itself has Mushonoke 1 and Mushonoke 2. No, na vale Mushonoke Health Center, vale na Mushonoke 1 na Mushonoke 2. Vale maita mairi. Nigora urwa. Vale maita mairi. Ni kweli hapo Mushonoke Health Center ilikuwa na Mushonoke 1 and 2. So you are an agent of Mushonoke 1 or of Mushonoke 2? Wewe wali agent wa Mushonoke 1 kana Mushonoke 2? Mushonoke 2. Nilikuwa agent Mushonoke 2. You are the agent for the DP party. Because you say that you are an agent for the petitioner, you are therefore an agent for the DP party in Mushonoke 2 of 2. Na itondo ugire wali agent wa Newton Kariuki Ndwiga, kogo wali agent wa kiama kia DP. Wale Mushonoke 2. Ni kweli. Also confirm that you are one of the 2 petitioners who filed election petition number E001 of 2025, which has since been dismissed. Naruo confirm kana wire goti ate uri umwe uria waretete petition kana shira ino number E001 of 2025 iria riketi kupewa. Ni umwe. Mimi nilikuwa mmoja wa wenye mmoja wa petitioners wenye walikuwa wameleta hiyo E001 of 2025. Where do you come from? Umetako? Mete Mushonoke. I come from Mushonoke. Have you carried any identification documents today? Wena kindu kyo wakionde wena kyo munde gya kwitambulisha? Yes, I have carried. What do you have? Wena ndo Kivande. niko na kitambulisho. Can I have a look at it? Which is your location? Location ya kunereko? Gitiburi location. Sublocation? Gitiburi location, Gitiburi sublocation. Sorry, give me your ID number. Give me your ID number. Namba ya kuya kivande? 29. 29 umeandika? Yes. 65. Yes. 53. Yes. 19. This Mushonoke Health Center is within Gitiburi. Di Gitiburi. Gitiburi. Hiyo Mushonoke Health Center iko Gitiburi. I've said you complained that there was no voters register at Mushonoke Health Center. There was no voters register. You are complaining that there was no voters register. Wadina complain ate gutiari na register ya ikema kura kana voters register vare Mushonoke Health Center. Gutiari. Ni kweli hakukuwa na hiyo voters register.
Do you know when a voter's register is used at the polling station? At what stage or when? No isirira register yatumikaga hindi ya wiki wa kura. Naelewa wakati hiyo voters register huwa inatumika. When is the voters register, the physical voters register used at the polling station? Register yori itumikaga kabinda kariku faria thinwa gwikia kura. Mundu agendaga kirorerwa yitwa riake ukirwa nekia bali no stream 1 kana stream 2. Mtu huwa anaangaliliwa jina lake kwa ile register, then anaelekezwa kama atapiga kura katika stream 1 ama stream 2. That is before you have even been identified at the KIMS. Before you have even been taken through the process of identification at the KIMS. Iyo ni mbere nginya ya wambite gwoshwa ne machine ino iretwa KIMS kanate. Mbere wambe othio virie toria ku register uthio sokyo vile siara cia ku machine. Mwanzo unaangaliwa jina lako kwa register, then unaenda na vindole pale kwa machine. So this is what you are expecting to find on that day of the voting. You are expecting to find yourself being looked, your name being looked for in a physical register first, and this is what you found missing. Kogo weterere wakinya varia mbere rieto rya kuriro ruthini wa register mbere othiete kurorwa ne KIMS kana ne machine yo. That is what I expected. And that is what you complain about. Neo maralamiko maku. That is my complaint. Other than that, were you, when it came to your time to vote, were you identified using the KIMS? Rira gwakinyire kabinda gaku ga gwikia kura machine ni abotire gutambura rieto ryaku nirionekire wagira ciara ciaku rieto ryakwa nirionekire. Yes, thank you. Jina langu lilipatikana nilipowekelea vindole pale kwa KIMS. And you are therefore able to vote. Na kogo ni wabotire gwikia kura. Niye na avotire gwikia kura. Mimi niliweza kupiga kura. As an agent of the DP, did you remain inside the polling station from 6:20 a.m. to the time the polling station closed? Na ruwe agent wa DP no avotire gwikara kuria polling station kana vare kura ciekagerwa kumagia 6:20 nginyagia ria kwa vingirwe. Niliweza kukaa pale kwa polling station kutoka 6:20 hadi wakati ilifungwa. So you witnessed how other voters were voting. Kogo no avotaka kuona uria aikia kura mara mengi mavotaka gwikia kura ciao. Ni navotire kuona lakini kuma madha kuma. Hold on. You saw them being processed through the voting exercise. No naga uria maratwarithwa thiini wa wikia wa kura. Ni nonaga na ndivyo nirageria riu. Yes. Niliweza kuona, nilikuwa naweza kuona vile walikuwa wanapiga kura. Confirm that after the voters came to the polling room, their first point of call was their identification. Ate ukonfirm kana thibitisha ati aikia makura mauka vale gituori kindu kia mbere kiari gutambulisho kana kumenyekana. Mauka kwina register ya ikirito varia getire. Nikegwa matonye mathi makathurane. Ni kwagire kuma kiroko register ya kuroria. Maigirira makiro mo mabati gwekiria kura na Ikuru, Mwea, Nairobi na mvara listire mevo. Anaeleza kwamba pale kwa what he asked was what was the first stage in the process? Aikema kura makinya what did she see? Wonaga atia ni ndu kiagenda na mbere ekitie kura niguo raurua sokera baundire makinya gituori bara barekirwa kura ni matonya bara polling station kindu kia mbere mekagirwa atia mundu aroragigerie tore yake bare angetire na insist mtu alikuwa anaangaliwa jina lake pale kwa gate. So there was a list of the voters
for that polling station at the gate. Kogo kwari na list ya aikia kura mange kituo kiu pale angetire baina kyo maina marietwa kulikuwa na majina kwari na list kulikuwa na list ya hiyo kituo ya wapiga kura pale kwa gate. After you have passed that stage of the list at the gate and you have been told you are either in 1 or 2, now you have entered into the polling room. Liwa like kurorwa varaji stili okethera we 1 kana uri 2. Liwa kenengera kura kwa wikia kura. What was the next step for the voter after the voter has entered now the polling room? Liwa wa wikia kura ni wakinyana ni wengera guko kurekirwa kura. Guko rumu reno. What ne ndweke athira yani kumagia vau ne ndweke athira na kagenda na mbere. Vau akinya rigo kenenganira kibande. Ukero wigirire ciara ciaku macini ni warega kwa ni macini. Ulikuwa ukifika unapeana kitambulisho lakini ukiwekelea vidole kwa machine ilikuwa inakukataa. As an agent of the DP, had you been taken through some form of training so that you could understand your roles as an agent? Weta agent wa DP, we training mwa twarirwe kana kuthomithwa? Ni twathire kuthomithwa. Ni kweli tulienda training. What did you understand to be your roles as an agent? Ruwereirwe majukumu maku weta agent mari mariko. Mari kuroria andu magikia kura wega na bare bakore list ire ari bare angetire mundu atonya ure we bare taru for example bita kwa njurie ta karigi kithungu nethererie tore yako bare ndie nenganire kibande ndie nginya ciara ndie ndurane me ruko ya ina andu mengi muno matana vota gwikia kura na me bare list. I'm talking about you as an agent. What in a summary form would you say were your roles, not what was happening to those others who come to that? Kwa njira nguve kure mwathomithagua weta agent majukumu maku kana wali weke ate weta agent muthe Joshua wike kura na lembe kale bare amone ule kura irekua nilikuwa nikae pale niangalia vile kura zinapigwa na njira ya mutaratara lakini kwa retire vurugo vanini. It's okay, I'll come to the vunjo. You are to sit there and witness how the voting is happening, and what else? Were you also to report incidents or anything that is happening in the polling station? No abati gukoro kivura report igururia maundu mara marathi na mbere ku nina vuria gwe chief agent wetu urauru kana majukumu riuri ari mwere ya jukumu yaku ya kuvura report igururia maundu mara marathi na mbere. Pia hiyo ya kupiga report ilikuwa part of my duty as an agent. Did you have a notebook to document incidents by yourself also? Wari na vukuri yaku rero ngiavotaka kuandika maundu mara marathi na mbere? Na leo nilikuwa na kitabu ambacho ningeweza kunakiri yale alikuwa naendelea. Did you record any incidents which were happening at that polling station that day, and if you did, have you availed those recordings as evidence? Na runo wavotire kuandika maundu mara magenda kana mbere gituo rikiu muthenya ucio mamwe na mamwe na riwa ngikorwa ni wavotire kuandika no wene vukule kana no retete mbere ya goti ikandia analeta mbele ya goti. Anaeleza kwamba aliweza kunakiri mambo mengine kwa ile kituo lakini hajaleta hiyo kitabu mbele ya koti. Did you interact with the IMBC team as an agent who is under training before the polling day? Is there an occasion where the agents, you being one of them, were taken through some form of being acclimatized with the process by the IMBC team? Mbere ya muthenya wa kithurano ku vandu mwakorirwo mukingirana na maabitha mama IEBC muvote kwaririria uria mungigakorwa mukithie na mbere muthenya ucio wa ithurano. Asa
Anasema hakuna mahali popote wali interact na maafisa wa IEBC kabla ya uchaguzi. Okay. Ili waweze kuweka mikakati vile wataendeleza hiyo uchaguzi. As an agent, did you know that you would be involved in the filling of results in the forms and filling of the polling station diary? Na weta agent no amenyaga ati wale na jukumu ya ukorwa ugecuria resort inwa form na nginya inwa diary. Ni na usodirie. Did you know? Ni kweli na ni waishi uguo? Ni na aishi uguo. Nilikuwa najua. Nilifaa kujaza results kwa forms na pia kujaza diary. Did you know that the results are entered at the polling station in a form known as Form 35A? No waishi kana results siandika kwa theinwa station theinwa form ya etagwa 35A. Ni na aishi uguo. Nilikuwa najua results huwa zinanakiliwa kwa form 35A. And you knew that the person in charge of the polling station is known as the presiding officer. Anu aisha mundu ria rugamirite vare ikirwa kura kana polling station etagwa presiding officer. Ni na aishi uguo. Nilikuwa najua hayo ya kwamba presiding officer ndiye alikuwa anasimamia kitu. Do you remember interacting with Form 35A on that day, 27th November 2025? Lukwe muthenya ucio tariki 27 2025 nuraririkana ukiona Form 35A? Nakumbuka nikiona hii Form 35A hiyo tarehe 27th November. Did you write your ID number and telephone number and sign that form? No andikire namba yaku ya kivande na namba yaku ya thimo na ugisaina form hiyo? Ni na signire. Nilinakili nambari yangu ya simu, ya kitambulisho na pia nikatia sahihi kwa hiyo form. When you did that, were you under any coercion or threats? Na ria wasainaga kumundu wa kuringagiriria kana kwari na thina wa guo ndani guo saine form hiyo? Utia na thina nari. Hakukuwa na shida yoyote wakati wa kutia sahihi kwa hiyo form. But you know how to read and write. Much as you want to speak in Kimbere, you know how to read and write, isn't it? Wanakorwa no urenda kwaria Kimbere, niwishi kwaria na kuandika. Ni mbisi. Najua kusoma na kuandika. Did you know as an agent? In which language does she know? Wishi kuandika na lugha eriko? Does she know how to read and write in English? Can you read an English sentence? No vata kuthoma sentence ya Kizungu? Eka. Hawezi weza kusoma English sentence. Na Kiswahili? Kiswahili? Eka. Hata hiyo hata weza ajue. So when she says I know how to read and write, Na rudi leo rauga. No vata kuandika na kuthoma. Yes, so when you just told me a minute ago that you know how to read and write, you know how to read and write using which medium? Na rudi leo rauga no vata kuandika na kuthoma. Nuga kana vote kuandika na kuthoma lugha eriko? Na lugha eriko? Please speak up. Alia? Wewe kwanda ranyitite wega. Hapo ni vile sikuwa nimeelewa. This affidavit, you have produced before the court an affidavit which you saw on the 5th of February this year. No aruta mbere ya goti mwevito waku? Ura wandikire tariki 5 mweri wa kahiri mwaka uyu? Niguo. Hiyo ni kweli? In which language did you write this affidavit? Wandikire affidavit yaku na lugha eriko? Na ari na mundu ro andethagiriria na. In which language did you write the affidavit? Ura wandikire affidavit yaku na lugha eriko? Kimbere. Nilinakili kwa in Kimbere language. You wrote it in Kimbere language. Wameandikire na Kimbere?
kwe mundu ro ataurire na Kithungu. Nilinakili kwa Kimbere, lakini kuna yule alikuwa na translate kwa lugha ya Kimombo. But the one which you wrote in Kimbere, and then there was an English version. No, ile wandikire na lugha ya Kimbere, then igicoke kiandikwa na Kithungu. Nilinakili kwa lugha ya Kimbere, then kukakuwa na hiyo translation ya in English language. Have you filed the one which you wrote in the Kimbere language? Ile wandikire na Kimbere, nuretete mbere ya goti? Hata hiyo niliandika kwa lugha ya Kimbere, nimeleta mbele ya koti. You have filed it. Numekireta gukwe igotire. Iyo wandikire na Kimbere. If you are shown it today, you can be able to show me. If it is not there, you tell me it is not there, isn't it? Na akorwa yekwe monde ukimwonia na akorwa ndirikuo kiuga gutire. Ndirikuo. Haiko. All right. Now, in which language was the presiding officer and the other agent, the presiding officer in particular, when this form 35A is being filled, communicating on, or how are you communicating with the presiding officer and the polling station yourself? Wa mwavotaka kwaraniria kana kwaraniria tena presiding officer varia gituore kya gwike kura mwavotaka kuwasiliana atia ura twae nake no wisaga Kimbere. Yule presiding officer tulikuwa na yeye alikuwa anaelewa Kimbere. Are you aware that as an agent you could have declined to sign Form 35A with reason? With an agent, nurere wate wale na haki kana uhuru wa kurega gusaina Form 35A wena itumi ciaku? Asa. Nasema hapana. You didn't know that? Ndo aishugwa. Eka. Sikuwa najua hiyo. Now, in paragraph number 6 of your affidavit, you are claiming, that is in paragraph number 6A, you are claiming that there are people presented themselves to vote, but the Kims failed to identify them and they were turned away. Veinwa affidavit yaku kana mwevito waku kamvariga gatandatu kamraini kau kambere ni ugete ati kuri andu maukaga kana ikia makura maukaga maigirira ciara ciao theinwa Kims makiraga kuonekana na makirwa macoke kana magicokithua. Anakubaliana na paragraph 6A. And you told me that, or rather you told my lord, that you had a notebook where you are recording incidents. Na niwarike kwire goti ati wari na kafuku kana evuku. Walikuwa kama 15 na walienda. Were they amount 15 or they were 15? Niko mali 15 kana niko mali 15. Mali 15. Mali 15. Walikuwa 15. You take their names? No washire mali kama Asajia no se. siku na kili majina yao. How are they spread out, these 15 from the opening to the close out? You say they were spread out. Kumekekwa bingwa ndekia ka bingwa maupangete ate ndo. Okay, unatia ukali kwa moja maupangete ate. Andwasio matana kutana na majirosiana. Mareta bone ni maupesa ma bende. Mauka makende wa mativo, akiki makeneka na
Kwa watu ambao hawakuweza kuwa identified by the teams walikuwa wanaletwa na mobilizers kwa Wamuthende, walipokuwa wanakuja wanapata hawako, wanatoka wakipiga kelele wakienda. This 15, you're talking of this 15, which you have documented. Uralelia urudia ya 15. Anaongea kuhusu the 15. This one Wamuthende people. Maria ni Wamuthende. Walikuwa watu wa Wamuthende. They were not allowed to vote. Na Matia sikio kutukula. Because they could not be identified by the teams. Nito na Matia wakapona. Pamrodi mashini. They were unable to vote because they were not identified by the teams. Let us go to paragraph number 6B. Your affidavit. Where you claim that our voters who are turned away after being told they are registered in other polling stations. Some of them even in stations in men via. Na ngine kwa mori kutoka tandatu kaka ini waini ushoga tandatu kujitana mbele kwa kule aikema kuna kama ishoki kwa beto machine mwana kagati mari polling station singe tameru na kukwingi hiyo ni kweli. Are you aware that when you put your biometrics into the team's kit, it is able to show where you are registered? We shall tell you to be the share today on teams. They go back one and Korea. One if they go with what? Naelewa kwamba teams kit inaweza identify mahali wako registered as a voter. So these people who are being told they are not registered voters in our polling station, are they undertaken in this procedure where the teams found they are not registered in that polling station? And why am I asking Matia to be told? Matia is one is to the care of the poor. Machine teams, they have a phone and young, and man, why do you can't allow one phone and you put a man kweli waliweza kuchukuliwa kama kuchukua ile process ya kuidentify na ndio wamesajiliwa kama wapiga kura. Did you document the number? Tunapotia kuandika namba. Did you document the number of these people who have been told they are registered, they are not registered here? Tunapotia kuandika ndio wewe na kama anakuja Matia ndiye kana Matia matipati kuingia kula bando. Mali kumpige, mali kuingia kumpige. Madana kanje wikatinya ndo 50. Wale niliweza kunakili ni watu 15. What about the assistant voters at the polling station? What is your issue with them? As you complain in paragraph number 6, what is your issue with assistant voters? Namwaya assistant voters kanala mateka kile kuma kote nitia kula shiao. The number de nuri ku na kwa. Is that reference to 6? And what am I going to think about the ma no mantenderete. And what you are in the lori kunao. Mara tuwekekeja kura. Ni mama. Wewe na mobilize omwe. Watonde votivo inya. Akirete ando different. Ni voto akirete na. Mahali nilikuwa nimeketi kulikuwa kwa tent. Na kulikuwa na one of the mobilizers ambaye alikuja pale 4 times akileta watu tofauti. Hapo ndio tulikuja tukakuwa na shida na hao watu. Because you were in that polling station throughout the assistant voters were being assisted. The person assisting an illiterate voter were they marked anywhere, like the way we mark, the way a voter is marked on this field. Yes. No, the person assisting
Do you see them being marked with an indelible ink? Which finger? Walikuwa wanapakwa kwa the second last finger ama hapa katikati. The ring finger, right? The ring finger. The ring finger ama hapo between the ring finger and the middle finger. Now, this one who came, you have sent, he came severally. Did he go to assist the voter, or he came with the voters just to the station? Uragweta waukire maita mengi. Uragweta waukire maita tamano ugo. Aukaga gutethereria mundu uyu gwikia kura kana ni kwa tu amuretaga bare ba gwikiria kura. Ucio wagweta aukite maita mengi. Amurutaga naku ni makuaga andu aria akuru kuma mucii makimaretage ru bare agikinya tondu andu mari mekire guoya kapsa bare andu mekiritwe guoya kapsa ru tutiaragia andu a DP matiaragia andu a UNDA ni mo mai na sevau ru twari akirumbe fonondu ugu makinyaga mauga tutina si. No, that's not my question. Ru na uruo gura uruo atiriri mundu uyu wa uragweta waukire maita tamano uguo ko mundu wagweta ni waretaga andu maita tamano uguo urarua mundu uyu aukaga gutethereria mundu uyu gwikia kura kana amuretaga tu gituo ria avote gwikia kura amuretaga kumutethereria gwikia kura. Huyu mtu ambaye alikuja many times alikuwa anakuja kuwasaidia the assisted voters kupiga kura. So he would go there and he would be processed and his ring finger would be marked with the indelible ink. This mobilizer. Na mobilizer uyu ri ukavaria no avotaga kumakwa kiara giki gyake kiambite kana vau gatagatiri ka kiara no amakagwa. Na alipokuwa anakuja alikuwa na kwa hiyo rangi hapo kwa kidole yake the ring finger ama hapo katikati ya ring finger and the middle finger. And he underwent this process 4 times. Na avotire kumakwa uguo maita mana. He underwent this process 4 times. Did you get to know his or her name? No avotire kumenya ritwa riake? Niliweza kujua jina lake. Please tell the court the name. Mwire iregoti marito ma mundu ucio. Etagwa Eva Muthoni. Huyo mtu anaitwa Eva Muthoni. Eva Muthoni. Did you complain to the presiding officer regarding this or to anyone? Mararamiko macio ni werire presiding officer kana mundu wa wonde? Ni twamwirire. Tulimueleza. Did you document it anywhere, whether in the results or in the PSD? No avotire kuandika vandu wa vonde mararamiko macio? Asa. Risoti, Asa. Sikuweza kunakili mahali popote hiyo malalamiko. In the affidavit which you prepared or was prepared for you, did you indicate the name of Eva Muthoni anywhere? Na theino affidavit ino yaku kwa vandu vonde wandikite Eva Muthoni? Kuna mahali nimenakiri Eva Muthoni kwa hiyo affidavit yangu. Could you please show me? No vote kuona ni bare wandikite Eva Muthoni?
because I've looked through your affidavit and I never came across this name Eva Muthoni. Tondu wakiri no roreti affidavit yaku kana mwivito uyu waku na guti vandu arona ritwa riu Eva Muthoni. Have you just remembered the name under my cross-examination? Has this name just occurred in your memory today, but it was not there when you were doing the affidavit? Riu rietwa riri karia ukakirire yaku umuthi no ritira thiini wa affidavit. Ika. Hapana, hii jina halijakuja kwa akili yangu leo. Now, according to you, very many people were turned away using this method, and as a result, you feel aggrieved. Na kuringa nawe andu wengi ni macokithirwe nundu wa itumino no kegwa utemwiganiru. Ni kweli. But the turnout at that polling station was quite good. You agree with me? At Mushonoke Health Center? No andu ni mavotire kwiyumiria varia Mushonoke na namba yari mbega magiuka gwikia kura. The turnout was good at Mushonoke polling station. That's all, my lord. Cross-examination. Yes, my lord. Juliet, habari? You wanted to go home? Here, my lord. Okay. Right. Let's proceed. He's just worried about his client. Habari. Nzuri. Let me see your ID, please. Kibande gyako? Your ID is number 29655-319. Yes. Naangalia signature kwa ID. Hebu elezea koti kama hiyo signature kwa ID na kwa affidavit yako zinafanana. Ni iravanana. Wereitie goti kana signature eri kibandere na eri thiini wa affidavit yaku kana ivanene. Ni iravanana kabisa. Ana confirm the signatures zinafanana. Ulisign hii affidavit siku gani? Wasainire affidavit ina tarikio kana muthenya uriko? Na sainde tariki ithathatu kwanza. Ndingeririkana. Siwezi kumbuka. Ulisign wapi? Wasainire ko? Kwa JB. Nilisign kwa JB. Nyumbani kwake. Mwisho kwake? Nilisign kwa mboma ya JB. Wapi huko? Uniko? Kanywambora. Kanywambora. JB is who? Muturi? Who is JB? Yes, that's JB Muturi. Yeah, I mean, I don't know. Sema JB ni nani? JB ni uriko? JB ni ule na kiama kia Sema jina yake yote. Justin Muturi. JB ni Justin Muturi. So ulisign kwake nyumbani hii affidavit yako? Affidavit ino yaku asainire kwa JB musie? Niko na asainire. Saini affidavit kwa JB pale nyumbani. Hiyo nyumbani yake ni wapi? Kanywambora. Nyumbani kwake ni Kanywambora. Hii inasema ulisign ukiwa Embu. Embu na Kanywambora is the same. Affidavit yaku irauga wasainire Embu. Urauga na Embu na Kanywambora ni undu umwe. Na asainire Kanywambora.
Mimi nilisign nikiwa Kanywambora. Kanywambora. All right. Nani alikusomea hii kwa sababu wewe huwezi kusoma Kizungu? Yes. Ulisomewa hii na nani? Hii affidavit yako. Affidavit ino yaku arikia wathomerwe nu uriku? Ipo andiko ulisomewa na nani? Barike kuandika wathomerwe nu. Kwena mundu wandauragira Kithungu. Nani huyo? Kuna mtu ambaye alikuwa na tafsiri kwa lugha ya Kiingereza. Eta wate? Urwasi uthitwe. Nakuuliza jina lake. Uraurwe ritwa ryake. Tuambie jina lake. Ndingeririkana. Siwezi kumbuka jina lake. Ni mmoja wa mawakili wako hapa? No mwa mawakili ya meguko? Asa. Sio mmoja wa hawa mawakili wako mbele ya koti. Tusomee jina ya huyu wakili ulisign mbele yake. Tuambie kama ni huyo. Tuthomera ritwa rya wakili uyu. Wasainire mbele yake. Ava urerwo thome ava. Huyo wakili anaitwa nani? Ava ritwa riri. Wakili ucio aretwa atia? Ritwa riri ava. Kwambia ava. Soma kwa sauti. Julia Wanjiko. Julia Wanjiko ama Wanjiro? Wanjiro. Huyo ndio ulikuwa na yeye? Hapana. Si huyo. All right. Very well. So ulisomewa hii na ukaelewa kabisa? Ninathomerwe kabisa. Okay. Na sasa hii uliandika ukijibu maneno gani? Kwa sababu naona uliweka mwezi wa pili. Ulikuwa unajibu nini? Affidavit ino yaku yandikitwe mweri wa kairi. Wandikithagia macokio makuga atia kana mandui. Uria twathuranire na kiria nonire ni ta agent. Hii affidavit yangu ilikuwa ya vile tulichaguana na vile niliona kama agent. All right. Na uko na malalamishi mingi kwa hii affidavit yako, si ndio? Na thiini wa affidavit yaku no raramikite muno. Vile uchaguzi haikuwa sawa. Uria kithurano ku gitari sawa. Ni kweli. Sasa if you can show her page 97 of the IBC bundle, my lord. That is form 35A for Moshonoke Health Center, polling station 2. Page 97. 97. Yes. Kama iko mbali, kuonesha yangu. You have it. All right. Moshonoke Health Center. 97. Can I show her mine? Save time. 88. Let me show her. Sorry. Please confirm that number 2 is your name. Ati udhibitishe kana ritwa rya kairi ni ryaku. Ni riakwa. Jina la pili ni langu. Namba ya ID ni yako. Namba ya kivande ni yaku. Ni yakwa. Pia nambari ya kitambulisho ni yangu. Na namba ya simu ni yako. Ni yakwa. Pia nambari ya simu I confirm ni yangu. Confirm pia uliweka sahihi. No asainira? Nina sainire. Na pia nilitia sahihi. Unajua maana ya kusign hii form ni nini? Niweze maana mago saina form hiyo ni ndwe? Ni nini? Maana yake ni nini? Maana ya mago saina form hiyo ni ukisign hii form unamaanisha nini? Wasaina form hiyo ni kugatia. Ni kwa nayova. Nikitia sahihi kwa hiyo form ni kusema nimejifunga. Sasa kujifunga ni nini?
Tuambie maana yake. Kweyova ni kuga atia twire maana make. Nondo nä mwä tä kä ru kwä ova na må ndå å cio Uliposign hapa ulimaanisha nini? Warikia gwikira kirore vau wekira kirore kumaanisha atia? nä mwä kie wa kura wa station area nä ta agent. Ilimaanisha mimi ni mpiga kura kwa ile station kama agent. Hiyo tu. Ugo tu. Kura zilikuwa ngapi pale Mushonoke Health Center tu? Mushonoke kura ciarĩ cigana? Registered voters pale ni ngapi? Arĩa mayandĩkithĩtie marĩ taikia ma kura nĩ agana bare Mushonoke? Marĩa maikirie mũthenya ũcio kana? Wenye wamejiandikisha. Wenye marĩa mayandĩkithĩtie. I want her to tell me. Take away your document. Arĩa mayandĩkithĩtie marĩ aikia ma kura bare Mushonoke nĩ andũ egana? Nĩ engĩ. Wangapi? Egana. Si ulikuwa agent? Ni wangapi? Tuambie. Wari agent wire goti mari andu egana maria mayandikithĩtie maria aikia ma kura Mushonoke. Mari around 600 and something. 600 walikuwa around 600 and something. Na wenye walipiga kura ni wangapi? Na mware mavitire gwikia kura mari andu egana? Mari around 400. 400 waliopiga kura walikuwa around 400 people. Hiyo ndio results, hiyo ndio information ulituma kwa chief agent. Hiyo niyo report ile watumira gwe chief agent. Ndio? Niguo? Asa. Hapana. So ulitumia agent nini information gani? Na Karish ulitumia agent information gani? Agent wa mutumere report iriku na Karish wanake wa mutumere report iriku. Swa stream ira nari andu aria mavotire Karish mai andu 137. Nimekuuliza swali. Ni wangapi walipiga kura in total? Kwa ujumla kana monthe maria mavotire gwikia kura mari egana? Wewe ulikuwa agent. We agent. Muthenya ucio stream cio iri kana imwe? Ulikuwa polling station 2. Tuambie mambo ya 2. Twire guru ya stream 2. Hiyo ingine ujui. Mari magana mathatu ma 40 vagu. Walikuwa around 340. That is the information you communicated to the chief agent and to the candidate. Hiyo niyo report ile wa vere Karish na pia chief agent. Hiyo ndio ile report ilipea Karish na pia chief agent. Ulielewa nini ilikuwa inaendelea kweli? Hiyo siku. No ere yako ni ndweke agenda kana mbere kweli muthenya ucio? Ucio akithurano. Ulielewa nini ilikuwa inaendelea? Ulikuwa na note wapi? Waandika kako? Na ina kabuku. Nilikuwa na kitabu. Si umesema hujui kuandika? Nani alikuwa anakuandikia? Ngiugira ndweshe kuandika ni ulikuwa kuandikagira? Taru akorani andu wa nani alikuandikia? Nilikuwa kuandikire. Nini naandikaga? Mimi ndiye nilikuwa na nakiri. Okay. Ulipo sign hii form 35A haukusema kulikuwa na makosa yoyote, ni kweli? Na leo wasainire form 35A ndio auga kwari na thina wa wonde kana mabetia wa monthe. Gutiari. Hakukuwa na shida yote. Shida imetokea February 5. Ndio? Thina raumire tariki 5 mwezi wa kairi. Ndio? Hiyo ndio siku shida ilitokea. Thina waumire tariki 5 mwezi wa kairi. Shida imetokea tarehe 5 mwezi wa pili. I'm not sure I understand. Like, what's the question? My lord, the question was whether she noted the things she has indicated in the affidavit in the form 35A, and she said she did not. The last question. I followed up whether all those things happened, the things that are in the affidavit, whether they happened on the election date. Yeah. She said no. So I asked her whether the issues that she has now raised arose on the 5th of February.
which he answered in the affirmative. Julieta, you had filed your own petition, correct? Julieta ni waletete petition yaku kana shira waku. Ni kweli, I had filed my own petition. Nani alikutafutia wakili? Nore kwa kusaidia wakili. Nani alikutafutia wakili? Nore kwa kusaidia wakili. I'm waiting for your answer. Eterere ucokie kiuria giaku. Eterere ucokie kiuria giake. Nani alikutafutia wakili a file petition number 1? Nore kwa kusaidia wakili ura ungeavotire kulete shira waku guku igotire number 1. Ni Karish. Karish ndiye petitioner kwa hii petition. Karish ni letete shira oyo na oyo rutura shira monde. Niwe. Karish ndiye petitioner kwa hii petition. Na ndiye alikulipia wakili pia. Na ni wako kulipia wakili? Na niye alilipa wakili wangu. Na ndiyo sababu haukuweka deposit kwa hiyo kesi. Ndio. Na nikio gitumio tabotire kuiga deposit kana utaiga deposit thini wa shira waku. Ni nondo ndiare na mbia. Ni kweli kwa sababu sikuwa na pesa. Sasa ilipoanguka akakutafuta. Ukuje ukuwe shahidi. Na riu petition yaku yagwa agigusharia niguo ubote gutuika mwira thini eno. Kesi eno igotire monde. Ni kweli. That's all my lord. Come on. My lord, this is Adrian for the fourth respondent. Now, Julieta, you have been asked a question about the filing of the petition E001 of 2025. No aurua kiuria iguru ya shira uyu kwaletete gotire number E001 of 2025 petition. Na aurua. Ni kweli nimeulizwa swali. Na ukasema ya kwamba uliambia ulete hiyo petition na Karish ambaye ni Newton Kariuki. No kiuga weritwo urete petition yo kashira ucio gukwigotire ni Karish na ni woretwa Newton. Ni kweli. Hiyo petition wakati ulifanya kuna affidavit uliandika? Thini wa petition yo yaku kuna affidavit kana mwivito wa wonde waandikire? Kuna affidavit niliandika kwa hiyo petition. Hiyo affidavit ulisainia wapi? Hii umesema ulisainia kwa JB Muturi. Ni kweli? Ino auga wasainire kwa JB Muturi. Uraurua yo ya petition 1 kana ya shira ucio waku wasainire ku? Kwa JB Muturi. Wana ya shira waku? Uthikiririo uraurua ino ya shira uyu wauga wasainire kwa JB Muturi. Uraurua thini wa shira uria waku number 1. Nayo washainire kwa affidavit. Kwa JB Muturi. Nilitia sahihi pale kwa JB Muturi. Kwa JB Muturi ni wapi? Kwa JB Muturi neko? Kanywa Mbora.
Kwa JB Muturi ni Kanywambora. Ulisainia Kanywambora? Huko asainira Kanywambora. Nilisainia Kanywambora. Sasa kuna affidavit iko hapa nataka upate kuangalia. Kwena affidavit iri hapa wakili arendororia. Hii affidavit ni wewe ulipata kusign? Uraurua kana affidavit ino? Kana wasainete? Ni niĩ njainĩte. Ana confirm ni amesaini hii affidavit. Na pia unasema hii affidavit ulisainia kwa JB Muturi. Na wauga affidavit ino wasainira kwa JB Muturi. Do you mind introducing this document? It doesn't seem to me to say anything. I suspect this is from petition number 1. Yes, this is a affidavit for, in petition number E001 of 2025. Okay. Yeah, so, my lord, yes. Kiragwa Vuta, Mr. Kamadho, as he was on his feet, he has given us this affidavit, which is not part of the petitioner's documents. It is not part of the respondent's documents. It is not part of the record before you. Yes. Therefore, that should not be allowed to find its way in the proceedings of today. Let him confine himself to the documents that were allowed during pre-trial and the other filings that happened subsequent thereto. If at all he intended to introduce such a document, there was a lot of leeway for him to file further documents. We've already done examination in chief. We cannot revisit this issue in re-examination because it's new evidence that is being brought. Therefore, my lord, let him be restrained from making any further comments on this document or introducing it. Thank you. My lord, I don't intend to introduce any document. I am simply cross-examining on the basis of this document. Julieta. Mr. Watota, with cross-examination, I think I've said several times, there's hardly anything you cannot refer to. Fortunately, I think you are saying you are not introducing this as evidence. Yes. You don't intend to introduce this as a document which the court relies upon. Yes, I'm just as evidence. I'm cross-examining based on the contents vis-a-vis the evidence provided by the witness. Yeah, I'll allow it. I will allow it. My lord, to be cross-examined on the content? First of all, this is a document which this court has already ruled on. Sorry, not the court. The court has not ruled on this document. It has ruled on that petition. Yes, my lord. So that petition is part of the documents in the court's knowledge. I mean, the court could take judicial notice of this document if it wanted. And when the question of costs comes up, I don't know whether you people will be filing costs for that case separately from this. I don't know. But what I am saying is that when cross-examination is being done, there is hardly anything that cannot be referred to a witness. My lord, the challenge we have is that petition never proceeded for hearing at all. True. So the content of those documents, we never had an opportunity to lay before the court the content. Yeah. So now it is brought when we have already done our examination in chief. We have put on the table our case. It is brought during cross-examination, unless then we are given leeway then to revisit and bring the entire petition before you, because this affidavit is in support of a petition and an application, so that then the whole context of this affidavit is laid before you. Yeah, otherwise, what is the objection to it being referred to? It is the objection? It is being, hang on, counsel. Hang on. Let me just it is being cherry-picked from a big bundle of documents which are not before you. Yeah. Unless then we are given the leeway to come with the entire record
and come and show you this paragraph, whatever it is that is being asked for, it relates to something else, so that we don't cherry pick some items. Will you have a chance to re-examine? Yes, to re-examine, but then we will not have an opportunity to introduce the entire file. Because this affidavit... Why would you need the file? Because all you need is the right to respond. Why do you need the rest of the file? Because what you need is a right to respond, and nobody will deny you that right. Yeah, my lord, as long as we are given the right, together with the right to have more documents that are connected to this document. When that time comes, you will make if you need to make an application to bring more, yes, in order to respond to in re-examination, yes, make your application at that stage. Yes, my lord. Yeah. And I say this because if you look at this affidavit, it has annexures. Okay. But what has been shared with us now has got no annexures. Yeah. So then how do we will not be able to do proper re-examination unless we come with a complete affidavit together with this annexures. You better come with everything that you need to re-examine. Very well. Yeah. Very well, my lord. Yeah. Very well. Yeah. So long as it is something that has been brought up in cross-examination, anything that it touches on in this document in cross-examination, you are entitled to come with a response to it. Thank you. Thank you. Thank you, my lord. I want to invite my lad and friend that we shall also have the opportunity of examining their witnesses. We will deal with them when they are dealing with ours. Oh, for sure. So there's no harm. Yeah. In matter of fact, we were done with this witness and we get the IBC witness, we'll be able to move on because that is where the substance of this matter is. So save your time for that point. Yeah, very well. And we have been very fair and lenient with your clients, so we hope you will extend the same courtesy when your chance comes. Let's. All right. So let's get back to where we were, because you are the point where you had indicated where you signed this affidavit. Yes. And you had said that you signed it at Justin Muturi's home at Kanywambora. Justin Muturi, Kanywambora. I confirm. So, so this affidavit, ukiangalia content zake na zile ziko kwa hii affidavit ingine ambayo umeleta zinafanana, the contents. Dura urua terere maundu aria wandikite thiini wa affidavit ino na maria waria
rehabilitate character. Yes, my lord. So it seems the Sound is gone? sound is gone. Just speak loudly. So you had just confirmed that there's a difference in these two affidavits. Na umesema ile ilikuwa ya uongo ni hii ya kwanza. Halafu ya pili Ya iko na ukweli kiasi gani? ule waandikitwo bau. Ile imeandikwa hapo. Ile imeandikwa hapa. Na kwa sasa unataka tukuamini kwa hii. Ati hapa unasema ukweli, lakini hapa ulikuwa unasema uongo. So wakati gani wewe ni mtu wa kuaminika? Urenda wete kuethe inweno wariti ukweli neno ingine waririe uongo kana mabeni. Urane kabinda kali kukoragwo uri wa kuaminika. Ino ya mbere ni yaterwe. Hii ya kwanza ilitupiliwa. Ilitupiliwa kwa sababu ilikuwa ya uongo. Yaterwa ni tondu yale ya mabeni. No ndo ndiana bata kulipa goti. Kwa vile sikuweza kulipa koti. Tondu ama yule mtu alikuwa I'll be seeking leave to use MBEERE so that we move more efficient. Also, I think I'm also entitled to the right to be assisted. Council, Francis, can you get another MBEERE interpreter? I don't want a conflict of interest. Okay, sorry, just proceed. So, kwa kifupi, huwezi kusema ya kwamba una guarantee maneno iko hapa ni ya ukweli kwa vile huku guarantee mara ya kwanza, si ndio? Kwa ndungi bota kubesha na guarantee ati maundu mara meba ni mauma tondu mara mambere ndo bota kubesha na guarantee ni mauma. Asante sana. Sina swali lingine. Nashukuru sana. Yenda nyumbani uende salama na usalimie watu wote. Asante. No questions for this witness, my lord. Is there examination? Let's see if we can finish your examination. Yes, we can. You think we can? Yeah, there'll just be a few questions. Julieta, unaongeanga ukweli ama unaongeanga maneno ya uongo? Julieta waragio ukweli kana waragio mabeni? Baragia uma mutheri. Uongea ukweli tu. Julieta, wakati ulileta kesi ile ya kwanza ambayo ilitupwa juu uliambia koti uongo ama ni kwa maana haukuweza kulipa ile security money? Ira waretire shirora wakuwa mbere igotire watero ni tondu bata kulipa besha ile ciandikaga ta security kana ni tondu no aretie mabeni. No ndo ndia inaambia cia kulipa goti. Kwa vile ilitupiliwa kwa vile sikuwa na pesa ya kulipa koti. Kwa hivyo hii supporting affidavit ya petition number 1 ilikuwa inaongea ukweli ama inaongea uongo? Ni affidavit ya kama mwebeto waku washirosho waku aterwe yaragio kweli kana yaragio mabeni. Yaragia uma. Ya affidavit ilikuwa inaongea ukweli. Julieta, pia umeulizwa ama kwamba unajua wale registered voters wa Moshonoke Health Center polling station number 2 of 2. No aurua anwara meandikithie ta aikia kura para Moshonoke polling station number 2. Uliulizwa hiyo swali, si ndio? No ulizwa kiuria kiu. Ni mbodi diwe. Ni kweli nimeulizwa hilo swali. Uangalie ile document wakili alikuwa anaangalia kikuuliza hiyo swali.
hapa imeandika ni watu wangapi walikuwa registered kwa hiyo polling station kulingana na form 35A. Kulingana na document kana iratathi rĩrĩa wakirie gũkũragia kĩũria kĩu narĩo ũrorie wone nĩ andũ ega na meyandĩkithĩtie ta aikia a kura thĩinĩ wa polling station hiyo. Marĩ magana mana ma 73. Walikuwa 473. Ni watu wangapi walipiga kura kwa hiyo polling station? Ni andũ ega na mekirie kura thĩinĩ wa gĩtuo kĩu. Marĩ magana maĩrĩ ma 74. Waliopiga kura walikuwa 274. Julieta, pia uliulizwa ama kwamba ulikuweko polling station ikifunguliwa. Ni urirwe kana walikuwa rĩrĩa gĩtuo kĩavingũragwa? Na alikuwa. Nilikuwepo wakati polling station ilikuwa inafunguliwa. Na ulikuweko polling station ikifungwa? Na walikuwa ikivingwa? Na alikuwa. Pia nilikuwepo wakati ilifungwa. Kwa hivyo ni shahidi wako kwamba haukuchelewa? Kogo ni wira waku ati ndwacererwa? Ndiye anacererwa nari. Ni ushahidi wangu ya kwamba sikuchelewa. Julieta, pia uliulizwa ama kwamba kulikuwa na ile voters physical register. Na ne urirwe kana kwari na register ĩrĩa ya aikia kura? Gutiari. Haikuwepo. My lords, I hand over to my colleague Mr. Jiro. Ulisema kwamba kulikuwa na watu wengi sana walikuwa wanapiga kura ambao walikuwa wanasaidiwa. Unakumbuka? Ugite ati kwari na andũ engĩ mũno engĩ marĩa matethagĩrĩrua gũikia kura. Ni kweli? Unaweza kumbuka majina ya wale wote ambao walihusika katika kusaidia wale wapiga kura? No vote kuririkana marĩtwa ma andũ acio monthe marĩa mekagia kura na njĩra ya gũtethererua? Ndingĩmaririkana. Siwezi kumbuka. Unajua ni watu wangapi katika hicho kituo cha kupiga kura walipiga kura kwa njia ya kusaidiwa? Niwishe ni andũ ega na maikirie kura gĩtuo kĩu magĩtethagĩrĩrua gũikia kura? Unaweza kujua ni wangapi wote? No vote kumenya ni ega na monthe? Asa. Siwezi jua. Wakati walipokuwa wanasaidiwa kupiga kura walifuata ule utaratibu na kanuni za uchaguzi? Na rĩrĩa matethagĩrĩrua gũikia kura icio ni mabuataga mitaratara ya wĩikia wa kura? Ninapokuuliza hivyo nataka ujibu. Mtu mmoja yule msaidizi alikuwa anasaidia takriban ya watu wangapi? Mundu ũrĩa watethagĩrĩria arĩa mataravota gũikia kura kĩmo atethagĩrĩria andũ ta ega noguo gũikia kura? Atethererie andũ ana mundu ũmwe twamenyire. Yule mtu tulijua alisaidia watu 4. Hivyo ni kumaanisha kana kwamba kuna wengine ambao waliweza kusaidiwa na hatuwezi kudhibitisha walisaidiwa ama alisaidia watu wangapi? Yeah, council. The sister that she knows assisted 4 persons. All right. Walikuwa wanaandika zile stakabadhi ambazo zilipaswa kuandikwa kura? Ni mavotaga kuandika maratathi kana gwĩcuria maratathi arĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩcurua nĩguo mavote gũtethereria andũ acio maikie kura? Hapana. Kuna wakati ulikuwa unafika ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanataka kuangalia ama kana kwamba let me avoid that questions. No further questions for the witness. Yes. Kirago Aduta, just 2 questions for clarifications. Julieta, you've been shown 2 affidavits, your current affidavit and the previous affidavit in petition number 01. Julieta ni wonu affidavit igere kana mebito ire yaku mwere yashirora waterwa na ino ingi yashiro yura dina mbere? Ni nonwa.
Ni kweli nimeonyeshwa hizo affidavits. Kuna pahali yoyote in particular umeonyeshwa uliongea uongo? Kuna vandu wavonde wonua thĩinĩ wa affidavit icio atĩ nĩwaririe matheni. Eka, hapana. Later in petition number 01, which was struck out, ulindanganyana ati haukuwa na pesa ya kulipa koti? Thĩinĩ wa petition 1 kana cira ũcio waku wa mbere ĩrĩa aterwe nĩ kũvenania wavenania atĩ ndwarĩ na mbeca cia kũrĩva igoti? Niĩ ndiae na mbia. Mimi sikuwa na pesa. My Lord, that will be all in re-examination. Yeah, Sorry? Unless the court has a question for the witness, she may be discharged. No. I'm wondering whether you want to discharge her. Yes. Okay. Yes. Thank you. Asante sana. Are there other witnesses on your side? Yes, my lord. There is a witness that we stood down, James Mureithi. Yes. I would perhaps be wishing to make this application tomorrow in the morning when we have sufficient time. Depending on the way the application will be determined, it will make us determine whether we shall have a closure or not. But tomorrow we shall be also to evaluate the remaining witnesses, and Mr. Karodai will be able to communicate to the court as to the status. That was PW what? Was it 7? 8. PW8. So you're saying that if he is allowed, we will proceed. If he is not allowed, if it takes me 2 weeks to write a ruling, what happens? We will make it, we'll consider the most suitable situation to enable the court to deliver itself in terms of the application and the petition pending. So it will be an oral application? It will be an oral application, my lord, in the interest of time. You see, what I'm going to require you to do is to write a formal application tonight. Yes, my lord. Serve it tonight. Yes, my lord. And have a response in the morning. We are most obliged, my lord. Yeah, so that we can argue it, so that I have something solid. We are most obliged. On which I will respond. We are most obliged. In terms of a ruling. We are most because I intend to rule on it tomorrow. We are guided. Yeah. So serve it, we can say by, I'm sorry to use the kind of timings I'll use, but this is the way we'll do it. If you will serve it by 9 p.m. tonight, yes, ma'am. By 6 a.m. there must be a response. 6 a.m. tomorrow, a response filed. We most of it. We'll try to have it times guided. So the argument will be on it at, when we open. It will be the first thing that we'll start with. You will get it. Francis, can you give us our time sheet? Our time bank? As petitioners
Today you've used 86 minutes, so you have 208 minutes remaining on the time bank. First, second, and third respondent, today you've used 60 minutes. You have 74 minutes remaining. Fourth respondent, you've used 147 minutes. You've 63 minutes remaining. 63. And then from today for that, the time was not running, so all of you got a couple of minutes there. Yeah. From 4:30, the time was not running. So this is a court. Tell me what the court slack time was for this evening. We are saying it is 4:30 to 5:06. From 4:30 to 6. It's 1 hour. No, that's 2 hours. 1.5 hours. So I've donated that to the parties. You're most grateful, man. I'll see whether I can donate tomorrow evening also. Because the way you guys are going, some of you will not make it. Although for the fourth respondent, you have only an hour left. But your case is very simple because it's being made out by IEBC. So all you'll be doing is re-examining to clarify anything that Mwangela has not handled. Adrian looks like he wants to ask for something. And I'm sure it's not... I do not ask for anything at this stage. Okay, let's meet tomorrow. I will try to accommodate, but we must finish this week. That's the only thing. We must finish this week, and on 19th, as we indicated, that must be for... I hope you're preparing yourselves. Yes. Yeah, okay. Thank you. Have a good evening. Good evening. As long as you have